Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Oh, I forgot it. So tomorrow we'll use it. Добрый пожаловать. Здравствуйте. Добро пожаловать всем, здравствуйте. That means welcome and hello. Это значит здравствуйте и добро пожаловать. There was a man, a devotee, who was in Moscow, and he was supposed to go to the temple. He was from St. Petersburg. Один мужчина, он в Москве, встретили его, он сам был из Санкт-Петербурга. But they gave him a map for St. Petersburg. Но ему дали карту, карту города Санкт-Петербурга. So while he was in Moscow, he was trying to figure out where the temple was. И он использовал ее для Москвы, пытаясь выяснить, где же храм. And he was driving his car and it's to the place where it said temple on the map. И он вел свою машину к месту, где указан храм. And after a couple hours, he couldn't find the temple. И после 2 часов поисков он не нашел храма. He couldn't even find the street where the temple was supposed to be. И он даже не нашел ту улицу, где предполагалось был храм. So he called up St. Petersburg, asking if they knew where such and such street was. И он спрашивал, где же находится такая-то улица в Санкт-Петербурге. And they said, just follow the map. Ему сказали, просто следуй карте. So he followed the map for another 2 hours and called up the temple. И он искал еще 2 часа, пытаясь найти этот храм. And they said, just be positive and you'll find it. И ему сказали, просто будь позитивен, и ты найдешь все. Be more enthusiastic. Будь просто энтузиастичен. Secret of success to get to your goal is enthusiasm. И секрет успеха в том, чтобы достичь своей цели, это быть энтузиастичным. Determination. Решительность. And thinking very positive. И думая очень позитивно. So after another 2 hours, после еще 2 часов, being very positive, enthusiastic, будучи очень позитивным и энтузиастичным, he still couldn't find the temple. Он все еще не нашел храм. So he showed the map to someone from Moscow. И он показал кому-то карту эту жителю Москвы. And they pointed out that you have a map for St. Petersburg. Но ему указали, что на самом деле это карта для Санкт-Петербурга. You need a map for Moscow. Вам нужна другая карта для Москвы. So similarly, all of us are in a journey. И подобно этому все мы находимся в путешествии. And in order to get to the goal, we have to have the right map. И чтобы достичь цели, мы должны иметь правильную карту. For that reason, Krishna spoke Bhagavad Gita. И для этой причины Кришна рассказал Бхагавад-гиту. In order to give us the right map. Для того, чтобы дать нам нужную карту. Anyone who reads Bhagavad Gita, actually Krishna is personally speaking to us. И тот, кто читает Бхагавад-гиту, Кришна лично обращается к нам. Telling us how to get to our journey, to our destination. Объясняя, как достичь нашей цели. And at the end of Bhagavad Gita, Krishna tells us the method of going back to the spiritual world. И в конце Бхагавад-гиты Кришна объясняет метод, как достичь, как отправиться в духовный мир. That applies to everyone. Это применимо ко всем. He says, Manmana bhava madbhakto, madhyaji mam namaskuru, mame vaishasi satyam te, pratijani priyosi me. Our first business is to always think about Krishna. Первое дело — это мы всегда должны думать о Кришне. So to think about Krishna, если мы думаем о Кришне, we have to first of all hear about Krishna. Первое, что мы должны, это слушать о Кришне. Everyone begins their journey towards Krishna by hearing about him. И все начинают свое путешествие к Кришне, просто слушая о нем. And
Everyone can close their phones. Or whatever. Пожалуйста, выключите все свои телефоны. Turn off your phones, пожалуйста. Закрыть. So hearing is the beginning. Слушание — это начало всего, It's not the end. это не конец. Because when we hear something, we should also remember what we heard. Потому что, когда мы слушаем что-то, это мы начинаем памятовать вещи. If we don't remember what we heard, it's almost as good as never hearing it. Если мы не помним то, что мы слышали, это все равно, что мы никогда не занимались слушанием. Just like if I gave you the telephone number of Krishna, you can call him up and he'll answer your phone. Например, если я вам сейчас дам номер телефона Кришны, и вы можете ему позвонить. At least one of his secretaries, one of the gopis will answer. И как минимум какой-то секретарь Кришны он может ответить, например, гопи. So what a great opportunity. И what a great opportunity. И какая же это величайшая возможность? Opportunity. Yes. Yeah. So, but if I tell you the telephone number and then you forget it, если я вам дам номер телефона Кришны, и вы его забудете, then what good is the telephone number? В чем тогда он хорош, этот телефонный It's номер? almost like you never had the telephone number. Все равно, как вы вообще его никогда не имели. So if we read Prabhupada's books, если мы читаем книги Прабхупады, and we can't remember them, и мы не помним то, что мы читали, then it's as good as not having read the books. это все равно, что вы никогда не читали их. At the end of Bhagavad Gita, Krishna asks Arjuna, have you been listening to what I said? И в конце Бхагавад-гиты Кришна спросил Арджуну, ты сейчас прослушал всю Бхагавад-гиту? And what did Arjuna say? И что сказал Арджуна? I was trying. Я пытаюсь. I fell asleep. Мне сонливость наступает. But it was nice hearing the Krishna book. Это уже написано в источнике вечного наслаждения, в книге Кришны. No, Krishna was interested that Arjuna was actually paying attention. Кришна просто хотел узнать, насколько Арджуна внимателен. And Krishna was going to judge whether Arjuna was paying attention or not by certain criteria. И Кришна хотел проверить, судить, насколько Арджуна следует критериям. That he noticed Arjuna's eyes were open. И он заметил, что глаза Арджуна не открыты. But that wasn't sufficient. Но это не было достаточно. He asked Arjuna, Kachit etat shutam bharata, tvaya kagrena chetasa, kachit agana samoha pranatas te shanandananjaya. He said, Kachit etat shutam bharata. Have you been listening with one pointed attention? Слушал ли ты с целеустремленным, однонаправленным вниманием? Kachit agana. And is your ignorance and illusion dispelled? Растворилась ли твоя иллюзия, чара иллюзии, разошлись ли? So we can understand if we heard with one pointed attention, if we actually can remember what we heard. Если мы полностью сконцентрированы на слушании, то мы можем помнить то, что мы слышали. One of the reasons why Srila Prabhupada wanted us to repeat the verse in Sanskrit a number of times. И это как раз причина того, что Прабхупада, он хотел, чтобы мы повторяли стихи во время лекции. He expected that we were going to memorize the verse. Так как он ожидал, что мы будем запоминать эти стихи. And that by the time we get to the end of the 12th canto, we should have remembered the whole Srimad Bhagavatam. И к тому времени, когда мы закончим всю Бхагаватам, мы будем помнить все стихи в Бхагаватам, когда мы достигнем 12-й песни. Now, it may be a little difficult to remember the whole Srimad Bhagavatam. Может, мы еще не прошли все Бхагаватам, But we should remember something. но мы что-то должны вообще-то помнить. So, open the book, Мы открываем книгу, read the book, читаем ее, close the book, закрываем, and see what we remembered. и потом смотрим, что же мы запомнили. So what do? We don't remember anything.
И оказывается, что мы не помним ничего. What should we do? Что же мы должны делать в этом случае? Open the book again, yes. Снова открывать книгу. And read the book. И читать ее. And then what do we do next? И потом, что же мы делаем следующим? We close the book Мы закрываем. and see what we can remember now. И смотрим, что же мы запомнили сейчас. And if we can't remember anything, И если мы ничего не помним, take another book. опять берем другую книгу. Open that book. Открываем другую книгу. But we have to keep on opening the book and seeing what we can remember until we actually remember what we've read. И мы будем продолжать открывать книгу и пытаться запомнить, что же мы прочитали. Then we have something to think about. И затем мы должны думать об этом, о прочитанном. As a matter of fact, when we first read the verse, И дело в том, что когда мы первый раз читаем этот стих в книге, many times we don't even know what we just read. и мы даже не как бы бессознательно, то есть не понимаем, что же мы прочитали. What to speak of understanding what we read, of remembering what we read, we also don't even understand what we read. Что уже говорить о том, чтобы помнить, если мы просто даже не понимаем, о чем мы читаем. Has anyone ever read anything from Prabhupada's books and you don't even remember or understand what you read? Кто-то читал книги Прабхупады и не помнит или не понимает то, что он прочитал. Кто-то. So repeating it again means that gradually we'll not only remember it, but we'll understand it. Еще раз читая снова, Gradually, постепенно we'll not only understand it, we'll not only remember it, but we'll also understand what we мы не read. только как бы начинаем помнить, но мы еще и понимаем то, что мы прочитали. I'll read something from the Brihad Bhagavatamrita. Сейчас мы почитаем кое-что из Брихад Бхагаватамриты. Further, this is from the end of the Brihad Bhagavatamrita. Это конец Брихад Бхагаватамриты. Furthermore, how pious are the tracts of land in Braj. Далее описывается, насколько привлекательна и благочестива земля Враджа. For there the primeval personality of Godhead, Там, где изначальная личность Бога himself, сам собой disguising himself маскирует себя with human traits, под человеческими чертами. wanders about, Тот, кто enacting his many pastimes, производит или проявляет свои разные игры, adorned with wonderful variegated forest garlands. и который украшен различными лесными гирляндами. Lord Krishna, Господь Кришна, whose feet are worshipped by Lord Shiva, которым поклоняем различными полубогами, такими как Господь Шива and the goddess Rama, и богиня Рама, vibrates his flute которая играет на своей флейте as he tends the cows и пасет коров in the company of Balaram. в компании Господа Баларама. So what did I just read? Что я сейчас прочитал? Who can say what in general what I just read, what it's all about? Что я сейчас прочитал в целом? Кто-то может сказать в общем, что было прочитано? Good, at least we got a good Хорошо. area there. Как минимум мы увидели район, так сказать, дислокации. Who is being described here? Кто был описан здесь в этом стихе? Krishna. You heard of Krishna? Вы слышали о Кришне? It's good. Это очень хорошо. One time in Vidhu Maharaj, we were discussing about initiation, and he told me that many years ago he had a newly initiated disciple, and afterwards the disciple asked Vidhu Maharaj. После нескольких лет, вернее, несколько лет назад, Индрадюмна Махарадж рассказывал о вновь инициированном ученике. And the disciple asked, just after the initiation, Guru Maharaj, can you tell me what my name means? И сразу после инициации этот ученик спросил: Гуру Махарадж, можете ли вы мне сказать мое имя снова?
Maharaj, well, what name did I give you? И Индраджима Какое? No. Имя te dila. какое имя я тебе дал? So he said, Guru Maharaj, you gave me the name Krishna Das. И он сказал, я тебе дал имя Кришнадас. So, the first part, what does it say? Итак, первая часть о чем говорит? We're talking about Vrindavan. And what does it say about Vrindavan? What is the quality of Vrindavan? И первая часть говорит о Вриндаване, и какие же качества Вриндавана. Okay, let's read it again. Давайте прочитаем снова. Maybe everyone's listening. Все внимательно слушают сейчас. Furthermore, Итак, далее. how pious are the tracts of land in Braj? Насколько привлекательна и благочестива земля Враджа, For there the personality of Godhead, где Верховная Личность Бога disguising himself with human traits, прячет себя под человеческими чертами, образами, wanders about, и который бродит вокруг enacting his many pastimes, и производит свои разные игры, adorned with wonderful variegated forest garlands, украшен прекрасными лесными гирляндами. Lord Krishna, Господь Кришна, whose feet are worshipped by Lord Shiva and the goddess Rama, который поклоняем Господом Шивой и богине Рамой, vibrates his flute играет на своей флейте, as he tends the cows тем временем пася коров in the company of Balaram. в компании Господа Баларама. So what did I just read? Итак, что же я сейчас прочитал? Who can say something? Кто что-то, хотя бы что-то может сказать? Life of Krishna in Vrindavan. Yes, that's good. What about Krishna's life? И что насчет жизни Кришны во Вриндаване? Корова. Krishna manifests himself in the human form. Some people don't speak English. Russian speaking. Say. Krishna manifests himself in the human form of life, in a human form, and he enacting his different pastimes in the company of Balaram and herding the cows and so on. Okay. Who worships Krishna's lotus feet? Кто поклоняется Кришне лотосным стопам? Shiva and Rama. And who's Rama? Кто это Рама? What's that? Goddesses. She's the goddess of fortune. Это богиня процветания. The goddess, well, it doesn't say fortune, the goddess Rama. Просто говорится богиня Рама. And Krishna, what about the pious, what kind of land is Vrindavan? Что насчет того, какая же это земля Вриндавана? Еще раз? Attractive and pious. Pious, yes, it's pious. Это благочестивая земля. Yes. And what does Krishna wear? И во что Кришна одет? Garland of forest flowers. What kind of flower? What is the adjective used here? Forest. Какое прилагательное используем? Variegated forest garlands. Разнообразные лесные цветы, гирлянды. And what is Krishna doing here? И что же он делает здесь? Yes, he plays on his flute. Играет он на его флейте. So we'll read it once more. Давайте еще разок прочитаем. Everyone paying attention? Все во внимании слушают. Furthermore, Далее. Dale. Everyone can repeat. Dale. Давайте повторим все вместе. How pious are the tracts of land in Braj? Насколько благочестивая и привлекательна земля Враджа.
For there, для нее, для этого, the primeval personality of Godhead, изначальная личность Господа, disguising himself with human traits, принимает форму с человеческими чертами wanders about, и бродит вокруг, enacting his many pastimes, производя свои разные игры, adorned with wonderful variegated forest garlands. Украшена различными лесными гирляндами. Lord Krishna, Господь Кришна, whose feet are worshipped by Lord Shiva, чьи стопы поклоняемы Господом Шивой, and the goddess Rama, и богиня Рамой, vibrates his flute играет на своей флейте as he tends the cows и пасет коров in the company of Balaram. в компании Баларамы. Is that clear now? Сейчас ясно всем? So let me see how much I... Furthermore, И так далее. how wonderful is this pious tract of land in Vrindavan, Насколько благочестива эта земля Вриндавана, where the Supreme Personality of Godhead, где Верховная Личность Бога disguising himself with human traits, принимает форму человека, wanders about the land, enacting his pastimes, бродит вокруг и производит свои различные игры, adorned with wonderful variegated garlands of forest flowers. Украшен различными лесными гирляндами. Krishna plays upon his flute, И Кришна играет на своей флейте, whose lotus feet are worshipped by Lord Shiva and the goddess Rama. чьи лотосные стопы поклоняемые Господом Шивой и богиней Рамой. So there Krishna plays upon his flute and while herding his cows in the company of Ram. И он играет Lord на своей флейте и пасет коров и в компании Баларамы. So is that clear? Это сейчас ясно, точно? Угадали? So say we went on reading and reading and reading, and at the end we didn't remember anything. И мы так читаем, и в конце концов мы не помним ничего. Just like if I gave a class and I told 10 jokes, Например, я давал класс и сказал где-то 10 шуток в течение. and everyone said, "Oh, that was a great class." И все говорят: ой, такой замечательный класс был. And then they say, someone asked, "Well, what was the class about?" И кто-то спросил: а о чем же класс был вообще-то? I don't know, Мы не знаем, не but it помним. was funny. Это был просто забавный класс, смешной. No, the whole idea of hearing is that we remember something. Идея в том, чтобы, когда мы слушаем, это что-то помнить. Now, we're only going to remember something if we think there's something that we want to do with it. There's some reason for remembering it. И мы будем помнить в том случае, если там есть какая-то причина для того, чтобы это запомнить. Unless the purpose of hearing is to do something, why would we bother trying to remember it? И если мы собираемся это делать, то, что мы слушаем, тогда мы имеем причину для того, чтобы памятовать это, запомнить. Now, if our life depended upon it, Но если наша жизнь зависит от этого, then certainly we want to remember it. обязательно мы будем помнить это. If I said that in 5 minutes this building is going to explode, Например, если я скажу, в течение 5 минут этот дом будет взорван, and all the doors are locked, и все двери будут закрыты, and I'm going to tell you where the key is, и я скажу, где будут находиться ключи. how many think they'd probably pay attention? И как вы думаете, кто будет помнить все это? Кто будет внимательно слушать? So we pay attention if we think it actually has some meaning in our lives. Мы будем внимательны, если мы знаем, что это будет иметь значение для нашей жизни. Now, once we hear something, we also have to observe it. И если мы слушаем что-то, мы должны этому следовать. We have to see whether we actually heard it, И мы будем смотреть за тем, слышали мы это, or what we heard. и что мы слышали. Just like we can say Krishna, just like in this pastime. Furthermore, how wonderful is the pious tract of land in Braj. Например, как в этой игре, где описывается, что насколько благочестива эта земля Браджа. Now we can think, wow, he remembered it. Fantastic.
И мы думаем, вау, насколько фантастично. То есть это, мы помним это. He must have a photographic memory. И, может, мы имеем фотографическую память. It only took him 5 times to hear it before he remembered it. Иногда это занимает 5 раз услышать, чтобы потом запомнить. Now, what are we going to do with it? И что же мы собираемся с этим делать? Well, one thing we can do is make it into a movie. Может быть, лучшее, что мы можем сделать, это как бы перенаправить или переделать это в кино. We can actually observe what we just heard. И мы можем наблюдать о том, что мы слышали. So it says, furthermore, how pious is this wonderful tract of land in Braj? И там говорится, что далее описывается, насколько благочестива эта земля Враджа. So within our mind, we can see the land of Vrindavan. И в своем уме мы можем наблюдать эту землю Вриндавана. How many have ever been to Vrindavan? Сколько из вас было во Вриндаване? How many have ever seen a picture of Vrindavan? Сколько же из вас видело картинки Вриндавана? Yes, so in Vrindavan there's Govardhan Hill. Во Вриндаване, например, есть холм Гавардхана. There used to be the river Jamuna. И была река Ямуна. There is the different places like Shaimakund, Radhakund. Например, там есть Шьяма-кунда, Рада-кунда, Varshana, Варшана, также, Nandagram. Нандаграм. So within our mind we can actually see these places. И мы в своем уме можем наблюдать эти места. This is part of the pious tract of land called Braj. Это все является частью благочестивой земли Враджа. So now not only we remembered what this is, but now we're actually observing it. We're seeing it within our mind. И после того, как мы услышали и запомнили, мы можем наблюдать это в своем уме. Is that good? Это хорошо для вас? Isn't that more exciting than just, reading something and just forgetting it? Может быть, это будет более интереснее, чем просто прочитать и быстро забыть. Is there any law against remembering and then actually contemplating and meditating on what we heard? Есть ли какой-то закон или принцип, который как бы препятствует тому, если мы что-то прочитаем, запомним и будем, так сказать, визуализировать? See Govardhan. Например, увидеть Гавардхан, See Варшану, See the Krishna Balaram temple. увидеть Кришна Баларам храм, See Radhe Sham. увидеть Radha Shama Sundar. Рада Шьяма Сундара. Krishna Balaram. Krishna Balaram. Вот Yeah. он слышит. Gornitai. See the Krishna Balaram temple, the Radha Damodar temple, Увидеть, например, храмы Кришна Баларам или Радха Дамодар, and Loy Bazaar. или Лой Базар. Take our minds to Nandagram, Взять свой ум и увидеть Нандаграм, dive into the Jamuna. погрузиться в Ямуну. Just by hearing this one sentence, furthermore, how wonderful is this pious tract of land in Braj. Просто услышав одну фразу, насколько благочестива эта земля Враджа, We can spend the whole day just swimming in the Jamuna in our minds and visiting Radha Damodar and seeing the deities there and going to Govardhan Parikrama. мы просто можем весь день потом потратить, созерцая в уме, или ныряя и плавая в Ямуне, отправляясь в храм Радха Дамодара или отправляясь на парикраму. And how satisfied our minds will be just by doing that. И насколько наш ум будет удовлетворен и счастлив, просто делая это. Now, the next thing after learning how to observe what we heard and actually see it, or even smell it, И после того, как мы услышали и попытались запомнить, то есть мы можем даже почувствовать запах. we can see the flowers in Vrindavan. Например, мы можем видеть цветы Вриндавана We can smell the flowers. и даже почувствовать запах. We can hear the peacocks. Как, например, также мы можем слышать, как, What do the peacocks sound like? как павлины производят звуки, как они кричат. You heard the peacocks? Кто-то слышал звук павлина? Yes, peacocks. So we can hear, we can smell. This is all observing the pious tract of land in Braj.
Таким образом мы можем наблюдать за благочестивой землей Вриндавана, слушая звуки ее и даже ощущая запахи. Because Krishna is there. Почему? Потому что Кришна находится там. So how wonderful is this pious land, attractive land in Braj, because the Supreme Personality of Godhead, it disguised with human traits, is wandering there. То есть почему эта земля благочестива? Потому что Кришна, он скрывается под личиной человека на этой земле Враджа. And now we can see Krishna. И сейчас мы доходим к тому, что мы видим Кришну. And what does Krishna look like? И как же Кришна выглядит? Are we allowed to see Krishna when we hear this? Мы можем увидеть Кришну, когда мы слышим об этом? Or are we doing something wrong? Или, например, это неправильно. Мы делаем... Oh, I remember Krishna. No. Ой, я вспомнил Кришну. Нет, I don't want to be a только нет. Sahajya. Я не хочу быть сахаджи. Remembering Krishna. Oh, Помнить Кришну. sorry. Извиняюсь. I know it's offensive. Это оскорбление. No, that's called Krishna consciousness. Это называется сознание Кришны. Krishna, he has, what color is his dhoti? Какого цвета его дхоти, например? Jolti. Yellow. What's the word for yellow here? Желтый. Jolti. And he has what? He has what in his hair? Что у него в волосах? Физа. What's that? Физа. What kind of feather? Какое перо? Peacock feather. And what color is his hair? Какого цвета волосы? Black. Shorny, yes. Black. How else can we tell it's Krishna? How do we know? If Krishna was walking down the block and we see him, how would we know it was Krishna? Как мы можем знать, что это Кришна? Например, если Кришна идет по улице, как мы узнаем, His что это little Кришна? name tag, Krishna. У него на груди имя Кришна или как? How would we know it was Krishna? What's the distinguishing marks of Krishna? В чем отличительная черта Кришны? Как мы узнаем, что это он? What's that? Most beautiful. Most beautiful. So you would have a contest. То есть He's very beautiful. Yes? he's in the company. He's accompanied by some. Yes, yes. So he's surrounded by his friends. It's Он good. окружен друзьями. What about on his hands? What does he have on his hands? Что он имеет на своих руках, например? Yes. Only the ladies seem to know anything about Krishna. Выглядит так, что только Мадажи знает, как выглядит Кришна. Have the men also heard of Krishna? Мужчины, Прабху, тоже слышали о Кришне что-то? What's that? He has red eyes. Blooming eyes, like, I don't know if his eyes are, well, maybe they're red. That's when he's angry. Может быть, когда он злой. He's blooming, what is his eyes like? Какие у него глаза? Yeah, it's like lotus petals. Как лепестки лотоса. Venam kvanantam aravinda dalaya taksham varhavatam samasitam buddhasundarangam kandharpakoti kamaniya vishesha sobham govindamadi purusham tamahang bhajami. So why is it every greeting the deities we hear the same song again and again? Почему, когда мы на приветствии божеств, мы слышим одну и ту же песню снова и снова? Obviously, it's the brainwashes, right? Вероятно, это промывка мозгов. If we didn't hear the same song again and again, we'd start thinking. Если мы слышим одну и ту же песню, мы начинаем об этом думать. But we just hear it again and again, and we never think. We stop thinking. Но если мы слушаем снова и снова, мы не начинаем думать. No, we're actually supposed to think about what we heard. Но как бы предполагается, когда мы слышим, мы начинаем думать. Venam kvanantam aravinda dalaya taksham. So what is aravinda dalaya taksham mean? Что значит Аравинда Далая Такшам? Anyone ever hear this? Кто-то слышал когда-то такую песенку? Anyone ever think about what it meant? И кто-то, может быть, помнит или знает, что это значит? No. So complicated. Так трудно, так сложно. Next, he's going to ask me to learn Sanskrit. Потом я вас прошу вас учить санскрит I вообще. just like the music.
It's cool music. Это просто классная музыка. мы так слушаем. I don't have to know what it means. Я не должен знать, что это значит. Something about Krishna. Что за Кришне? Venam Kwanantam Aravinda. What does Aravinda mean? Что это значит Аравинда? Lotus, yes. Да, лотос. Very good. Очень хорошо. Dalaya Taksham. Dalaya. Что это такое? What does Aksha mean? Акша, что значит? What's that? Ай. Eyes, yes. So Aravinda, Dalaya, so Dalaya. Далая, что значит? Petals. Лепестки. So his eyes like lotus petals. Глаза как подобны лепесткам лотоса. Venam, Венам. Kwanantam, Aravinda. So Venam, Kwanantam, Венам Куна. Krishna is playing on his flute. Кришна играет на флейте. So if you see someone walking down the street and they're playing on the flute, it might be Krishna. То есть, может, кто-то, если идет по улице, играет на флейте, может быть, это Кришна. But then you should check their eyes И вы должны проверить его глаза. and see if they're like lotus petals. Если они как лотосные лепестки. So now they have two qualifications according to Brahma Samhita. Итак, мы сейчас выучили два качества, которые описаны в Брахма Самхите. Venam Kwanantam Aravinda Dalaya Taksham Vaharvatam Sam Asita. Vahar, what does that mean? Что это значит? Peacock feather. Это значит павлинье перо. Vaharvatam Sam Asitam. So he has a peacock feather in his hair. То есть он имеет павлинье перо в волосах. And Vaharvatam Sam Asitam Buddha Sundarangam. So Sundarangam. Сундарангам кто-то знает? What's that? Effulgence. No, his beauty, Sundara. Сундара значит красота. His unrivaled beauty. Несравнимая ни с чем красота. Venam Kwanantam Aravinda Dalaya Taksham Varhavatam Asitam Buddha Sundarangam Kandarpakoti Kamaniya Vishesha Sobam Govindamadi Purushang Tamahang Bhajami. Who's Kandarpa? Кто есть Кандарпа? Yes, Cupid. So he is so much beauty Купидон. that millions of Cupids are attracted to him. Так много красоты у Кришны, что даже миллионы купидонов они покоряют. Kandarpa Koti Kamaniya Vishesha Sobam. Yes, more beautiful than millions of Cupids. Даже более красив, чем миллионы купидонов. So there's a little bit about Krishna. Ну, немножко мы услышали о Кришне. And what else does it say about Krishna in Brahma Samhita? И что еще говорится вообще? Chintamani Prakash. Chintamani Prakashat. Riksha. So he has cows. Kalpa Riksha. Oh, Kalpa Riksha means what? Калпаврикша, что значит? Wish fulfilling trees. Yes, so he's Vrindavan. So here we're getting a description of Vrindavan. Wish-fulfilling trees, and Chintamani. Чинтамани что значит? Philosophical stone. Yes, the whole area is filled with touchstones. Chintamani Prakara, Sadmasu, Kalpavriksha, Lakshavritesu. So who's the Laksha? Кто это Лакша? As a Chintamani Prakarsha. Sad. Пракара Садмасу, Калпаврикша, Лакшавритешу. Лакшми Сахасра. Lakshmi Sahasras, Shatasambrama Sambramanam. So he's surrounded by all these Lakshmis, the goddesses of fortune. То есть Кришна окружен множествами богинь процветания. And what's the next verse after that? In Brahma Samhita. Какой следующий стих в Брахма Самхите после этого, кто-то помнит? После Чинтамани Пракара Садмас. Then Venum Kwanantam Aravinda Dalaya Taksham Vaharvatam Samasitam Buddha Sundarangam Kandarpakoti Kamaniya Vishesha Sobam
Govindam Adi Purusham Tamahang Bhajami. Angani Angani Yasya Sakalandriya Vriti Manti Pashanti Panti Kalayanti Shiram Shakanti Ananta Chinmaya Vigraha Jala Vigrahasya Govindam Adi Purusham Tamahang Bhajami. So Krishna's, the different parts of his body, they're interchangeable. И различные части тела Кришны, они взаимозаменяемы. And he sees, maintains innumerable universes, both spiritual and mundane. И он поддерживает многочисленные материальные вселенные. So when we hear the word Krishna, if we practice remembering these things, И мы слышим слово Кришна, и мы практикуем памятование всех этих вещей. so what do you think will happen when we chant Hare Krishna? И что же случится, когда мы будем повторять Харе Кришна, как вы думаете? We'll go shnik, shnik, ram, ram, day, 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 hey, kitty, kitty, hey, kitty, kitty. То есть мы будем так повторять или как? And then the whole spiritual world will open up in front of us. И тогда неименуемо весь духовный мир откроется перед вами. Is that right? Это правильно? Так будет? No, it just happens automatically. Just chant shnik, shnik, ram, ram, day, 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 and the whole spiritual world opens. Мы просто будем повторять шник-шник, рам-рам, и весь духовный мир откроется нашему взору. No, we actually have to learn how to hear. И мы должны учить, как мы будем слушать. And how to remember. И как помнить все это. And when we put those together, we'll actually be able to observe. И когда мы сложим все эти вещи вместе, мы сможем тогда наблюдать это. We'll be able to meditate. И медитировать на это. Reflect on what we've heard. И размышлять об этих вещах. And then we'll do something. И потом мы уже можем сделать что-то. Unless we're enlivened by Krishna, unless we know what the goal is. И до тех, кроме как если мы вдохновлены Кришной и знаем, в чем цель, зачем же мы тогда, мы тогда будем знать, зачем мы будем делать преданное служение. Why do the gopis in Vrindavan, the cowherd boys, why does Mother Jasoda and Nanda Maharaj do so much service to Krishna? Почему гопи во Вриндаване, или мама Яшода, или Нанда Махарадж делают так много служения Кришне? Why? Почему? Because if they don't do service, they won't get any prasadam. Почему? Потому что если мы не делаем служение, мы не получим прасада. Love for who? So, how do we know they love Krishna? Как мы будем знать, что мы любим Кришну? Always remember. Yes, they're actually always absorbed in thoughts of Krishna. То есть, если мы полностью поглощены мыслями Кришны, тогда мы будем... And they feel so much happiness and love, they always want to serve Krishna. Мы чувствуем много счастья и любви, служа Кришне. So unless we become conscious of Krishna, why would we want to do any service? И до тех пор, пока мы не будем сознающими Кришну, зачем мы будем делать служение? No, the reason why we will do more service, the more we're in love with Krishna. Причина в том, что мы делаем больше служения, больше мы любим Кришну. And when we're doing more service, then we can think about Krishna more. Если мы будем делать больше служения, мы, соответственно, будем думать больше о Кришне. If we not only remember Krishna, but we remember the philosophy. И если мы помним Кришну, мы будем помнить философию. That Krishna is not some ordinary person we're trying to fall in love with. То есть Кришна не является обычным человеком, которого мы пытаемся полюбить. For one thing, he's the owner of everything. В одном смысле он владелец всего. And he's in everyone's heart. И он в каждом сердце каждого живого существа. He's in our heart. И даже в нашем сердце. He's giving us remembrance. Он дает нам памятование. He's giving us knowledge. Дает нам знания. He's giving us forgetfulness. И также дает нам забвение. He's giving us the sun. И он дает нам сына. He's giving us the moon. Дает нам солнце, дает нам луну. He's giving us the air we're breathing. И даже дает нам дыхательный процесс, дыхание. He's giving us these bodies that we're moving around in. И дает нам даже эти тела, которые двигаются вокруг. So he's not just like some ordinary person we can remember or we can forget. То есть это не просто какая-то личность, которую мы можем помнить какое-то время, потом забываем. So here, Vrindavan, furthermore, there's the pious tract of land called Vrindavan.
И когда мы слышим эту фразу, далее, где описывается благочестивая земля Вриндавана, how pious they are, насколько благочестива она, that the primeval personality of Godhead, так как изначальная личность Бога, disguised with human traits, замаскирован как человек, is wandering around these tracts of land. Бродит вокруг по этой земле. Enacting his many pastimes. И производит свои различные игры. So, when we hear his many pastimes, who can think of some of the pastimes of Krishna? И когда мы слушаем о играх Кришны, о каких мы играх вообще-то думаем? Anyone ever heard of any of Krishna's pastimes? Кто-то, может, слышал о каких-то играх Кришны? I'll give you a hint. Я дам вам намек. Putana. Anyone here ever heard of Putana? Кто-то слышал об этой личности? Putana Dasi. Mami Putana. Matka Putana. Any other pastimes? Какие-то другие, может быть, игры кто-то слышал? Agasura, Bakasura, Trinavarta, Dhenukasura, Kamsa, Govardhan Hill. Govardhana. Yes, so enacting as many pastimes. So here we have the pious land of how wonderful, furthermore, how wonderful is this pious land of Braj. Дальше описано, насколько прекрасна эта земля Враджа. Where the primeval Lord, where the primeval personality of Godhead is wandering about enacting his many pastimes. Где изначальная личность Бога гуляет по Враджу и проявляет свои различные игры. So when we hear that, an advanced devotee will see Krishna with Putana, killing Putana. И продвинутые преданные, слыша это, они могут сразу воспроизвести это в своем уме, как Кришна убивает Путану. Dancing in the rasa dance. Или танцует в танце раса. Playing with the cowherd boys. И играет с мальчиками-пастушками. Being dragged with when he was a boy, the calves dragging Krishna and Balaram through the clay and the cow dung of Braj. И когда они были маленькими, например, коровы их таскали по грязи и по коровьему навозу, когда они цепляли за них. Mother Jasoda tying Krishna up to the grinding water. И мама Яшода связывала Кришну, привязывала его к ступе. The twin Arjuna trees fall down. И когда он цеплял два дерева Арджуна, и они падали. So this is how advanced devotees think. Это то, как продвинутые преданные представляют себе игры Кришны. Anyone here want to become an advanced devotee? Кто-то слышал о продвинутых преданных? Кто-то хочет быть продвинутым преданным? Not everyone. Raise your hands. Не каждый, да? Пожалуйста, поднимите руки, кто хочет. Around half of us. Половина примерно хочет. Well, most of them, actually. Больше. So this is how advanced devotees think. Это то, как продвинутые преданные представляют себе. And how do they learn how to think like this? И как они эти вещи приобретают или изучают. Do we think they walk down the street and one day a lightning bolt comes from the sky and goes zap? Например, мы думаем так, что такой продвинутый преданный, еще будучи непродвинутым, ходит по улице, и молния с небес ударяет его по голове. Он кричит «Кришна!». No, it takes practice. То есть это практика, это Hearing, слушание. Yes, but from the right source, with the right attitude. Из правильного источника и с правильным настроением. To learn how to hear. Например, учиться слушать. Assimilate the knowledge. И ассимилировать знания. So that takes intelligence, spiritual intelligence. Это подразумевает духовный интеллект, духовный разум. Oh, almost there. Just miss. Okay. So tomorrow we'll go over the broad outline of what else we're going to discuss, and especially discussing this topic of how to become a mature devotee. То есть завтра мы будем обсуждать, как мы можем выйти на уровень зрелого преданного. Any questions? Какие-то, может быть, вопросы у кого-то есть? Yes.
How do we understand that we are not sahajiya by doing? How do you know you're not? Sahaji means to take things easy. Сахаджия значит принимать вещи легко. Most of us already are sahajiyas. But a lot of us have that tendency to be sahajiyas. Многие из нас имеют эту тенденцию, да? Because we don't study the books properly. Почему? Потому что мы не изучаем правильно книги. We don't learn the art of becoming conscious of Krishna. Мы не изучаем искусство, как быть сознающими Кришну. We imagine that we're already devotees of Krishna. Мы просто воображаем, что мы уже преданные Кришны. Without going through the process of becoming a devotee of Krishna. Без того, чтобы идти через этот процесс становления и преданным Кришны. So we can tell if we're sahajiyas or not if we follow the process given by our authorities how to become a devotee of Krishna. Если мы следуем процессу, данному нашими авторитетами, то мы избегаем этих вещей. The Shastras give us direction how to become a devotee. Писания дают нам направление, как быть преданным. If we follow those directions and become a devotee, then we become a pure devotee. И если мы следуем этим инструкциям, наставлениям в шастрах, то мы будем в конце концов чистыми преданными. If we don't follow those instructions and we imagine we're a devotee, но если мы не следуем наставлениям, мы просто представляем, что мы уже преданные. Then we're taking everything very simple, easy. И тогда у нас есть тенденция принимать вещи очень легко, дешево. So we have to learn the art of hearing. И мы должны изучать искусство слушания, the art of observing, и искусство наблюдения, the art of reflecting, и размышления, and then the art of following out the service that Krishna wants us to do. И также искусство следования служению, то, что Кришна от нас хочет. And while we're doing our service, we should remember these things. И когда мы делаем наше служение, то мы, соответственно, можем помнить эти вещи. Matter of fact, our service will help us remember even more Krishna. И если мы погружаемся в наше служение, соответственно, это нас стимулирует больше помнить о If Кришне. we're dedicating our service to the person we're remembering. И тогда мы посвящаем свое служение той личности, которую мы помним. If we're doing our activities to please Krishna, then obviously we remember Krishna even more. И если мы, соответственно, производим те вещи или то служение, которое удовлетворяет Кришну, то, соответственно, памятование наше усиливается. Because if we do our activities to please Krishna, then Krishna will reveal himself to us even more. Так как мы пытаемся удовлетворить Кришну, то, соответственно, Кришна являет себя для нас больше и больше. Just following this process, because it's authorized, therefore it helps us remember Krishna. И просто следуя этому процессу, который является авторитетным, это все нам помогает помнить о Кришне. Means that because we're following this process, Krishna is revealing himself to us through this process. Так как мы следуем процессу постепенного откровения или проявления Кришны. It's actually this process is Krishna revealing himself to us. То есть это так и называется этот процесс откровения или явления Кришны нам. Yes. В чем разница? Накопление знаний. You can repeat the question. Repeat the Вопрос был в том, что, если я правильно понял, то есть как отличить просто сухое накопление знания от понимания Кришны, да? От сладости понимания Кришны. Да, так или? То есть вопрос был в этом, да? То есть как отличить просто сухое накопление знания от истинного сознания Кришны, от сладостного, так сказать. How we can discriminate between just accumulating the knowledge, between revealing sweet process of Krishna consciousness. How we can distinguish. That's one of the topics we'll go over. То есть это та тема, в которую мы будем дальше погружаться. But generally, we can have so much knowledge.
Обычно мы имеем очень большой объем but знаний, we should be able to see the knowledge. но мы должны видеть правильно это знание. That's called perspective, Это называется перспектива. which means we understand how this knowledge fits into the whole overall viewpoint called Krishna consciousness. Мы должны видеть, как это знание подходит в общий обзор, то, что называется сознанием Кришны. What is the overall viewpoint? Что значит общий обзор? And how do all the different Точки зрения. details fit into that overall viewpoint? И все эти различные детали, да, то есть как они там умещаются, как они складываются в одну And what картину. are the different orders of importance of each one of those details? И насколько разные части этого знания важны, то есть их иерархия, да, то есть как бы порядок. That's called perspective. Это называется перспектива, либо точка зрения. So that everyone needs that, or else we won't know what to do. То есть каждому это нужно, так как мы хотим знать все эти вещи. То есть, Unless we see that, then we're blind. и если мы не видим этого, мы слепы. And if we're blind, whatever we do, we have the wrong map. We don't know what we're doing. То есть, если мы не видим ничего, то тогда мы имеем неправильную карту, мы не знаем, что мы делаем и куда мы идем. If we're lucky, we wander into the temple А sometimes. если мы удачливы, то, может, мы забредем когда-нибудь в храм, So maybe we get a better map, и мы, можем, получим там хорошую a карту. little piece of the map. Или, может, клочок карты. Otherwise, we're wandering around blind, you know. Ну, или мы просто вот так бродим такими I don't слепыми. know quite what's going on here, but anyhow, my mother told me to do this. I'm doing it. Vodka. Да. Моя мама сказала мне делать, я это делаю, а что я делаю, я не знаю, я просто слеп. We're going to stop there. Мы Спасибо. Шрила Прабхупаде ки джай, Самаведа Бхактивinoda ки джай, Гаур Примананде. Его светлость Прахладананда Махарадж ки джай. Здравствуйте. Can everyone see this? Can everyone see the screen? Все могут видеть экран. Can you see the screen in the back there? Сзади кто сидит, может увидеть то, что на экране. Yes. Okay. That's a good screen. So today we're going to go over purpose-centered life, or actually purpose-centered yatra. Сегодня мы будем говорить о жизни, сосредоточенной вокруг цели или ятры. Since the devotees depend upon association, Так как преданные зависят от общения, and Prabhupada created ISKCON to give us association. так как Прабхупада, он создал ИСККОН для того, чтобы дать нам общение. But then we have to have an ISKCON that will actually give us, everyone, the proper association. И так как у нас есть ИСККОН, поэтому он может дать нам всем правильное общение. Because ISKCON is not always so organized. Так как ИСККОН иногда бывает не очень организован. Maybe in Ukraine it's well organized. Может быть, на Украине лучше всего он, так сказать, организован. But anyhow, this is some idea of, according to Bhagavad Gita, how Krishna thought we should organize a Hare Krishna movement. В соответствии с Бхагавад-гитой, как Кришна хочет, чтобы было организовано движение ИСККОН. In the 18th chapter of Bhagavad Gita, in the purport, Srila Prabhupada writes, В 18 главе Бхагавад-гиты Шрила Прабхупада пишет в комментариях, that one should organize his life in such a way каждый должен организовать свою жизнь таким образом, that throughout the 24 hours a day, чтобы 24 часа в сутки that one cannot help but think of Krishna. все помогало ему думать о Кришне. And the Lord's
guarantee is И Господь гарантирует, that such a devotee will surely go back to him. и такой преданный наверняка отправится к Нему домой. So good organization, good management means to organize our lives so that we're always in Krishna consciousness. Хорошая организация, хороший менеджмент, это значит все направлено на то, чтобы помнить о Кришне. Now we can organize everything very nicely. Мы можем организовать все очень хорошо. Prasadam can be on time. Прасадам будет вовремя. Kirtan can be very melodious. Киртаны будут очень мелодичные. The temple can be very clean. И храмы будут очень чистые. So we can become very efficient. Мы, может быть, будем очень эффективны. No, efficient. Efficient. Means that well organized. Хорошо организованные. But we may not become very effective. Может быть, мы не будем очень эффективные. That is, we do everything right. Так как если мы делаем все очень правильно, but we don't do the right things. Но, может быть, мы не делаем правильные вещи. There's a difference between doing everything right and doing the right things. Там есть разница между делать все правильно и делать правильные вещи. We want to do the right things. Мы хотим делать правильные вещи. And we want to do them right. Но мы хотим их делать правильно. So here is an early picture of the Hare Krishna movement. Здесь на картинке у нас изображено движение Харе Кришна. Chanting Hare Krishna in New York City in 1969. Повторяют, воспевают святые имена на улицах Нью-Йорка в 1969 году. So the idea is that Prabhupada gave us a mission to expand the Hare Krishna movement. Идея в том, что Прабхупада нам дал миссию для того, чтобы мы расширили движение Харе Кришна. After all, Krishna says, Sarva yonishi konteya mortayak sambhavantiya tasa brahma mahadyongnir aham bija prajapita. That it should be understood, O son of Kunti, that I am the seed-giving father. И после всего Кришна говорит, что я являюсь отцом, который дает семя всему. That Krishna is everyone's father. Так как Кришна является отцом всех. All living entities are actually Krishna's sons and daughters. Все живые существа являются дочерьми и сыновьями Кришны. And Krishna only comes here in order to help bring them back to the spiritual world. И Кришна приходит сюда для того, чтобы вернуть нас назад в духовный мир. If we want to become Krishna's servant, then we have to do that service for Krishna. И если мы хотим быть слугами Кришны, то мы должны совершать это служение Кришне. We have to try to help bring ourselves back to the spiritual world. И также мы должны попытаться вернуть себя, самих, в духовный мир. And we have to help others come back to the spiritual world also. И также мы помогаем другим вернуться в духовный мир также. Now, in order to advance in Krishna consciousness, И для того, чтобы прогрессировать в сознании Кришны, we have to know how to do that. мы должны знать, как же это сделать. And in order to have a structured movement, in order to advance ourselves and others in Krishna consciousness, we have to know how to do that also. И чтобы правильным образом организовать, структурировать движение и как помочь другим, мы также должны знать это. Now we already have a Hare Krishna movement. И мы уже имеем движение Харе Кришна. And all the elements are there. И все элементы, составляющие там. We have outreach, we have Harinam, and we have book distribution. Мы имеем проповедь, мы имеем харинамы, мы имеем распространение книг. Didn't like it when I said that. Ему не нравится то, что я говорю. And we also have our sadhana and our programs. И также мы имеем свою садхану, свою программу. And we have our method of organization and leadership. И мы имеем свои методы организации и руководства. We have our festivals. У нас есть хороший our фестиваль. devotee care. И забота о преданных. We have so many things. Мы имеем так много разных вещей. So the question is, of course, here in the Ukraine, and I guess it's still growing. The movement is still growing here in the Ukraine.
И вопрос в том, что я думаю, что на Украине мы все еще развиваемся, растем. Так ли это? Да. Что? Что говорят? Думаешь. Так думаешь. Well, in some parts of the world, it's not growing so much. И в других частях мира, может быть, это не развивается так хорошо. So why does the body grow? Почему тело растет? Why is it? Yes. Food. Well, I know a lot of people eat a lot of food, they don't grow. Например, я знаю некоторых людей, которые едят At least not много up, they пищи. grow out. Они не растут ввысь, они растут вширь. Actually, a body grows, normally a body grows. Обычно тело растет, естественно. It's normal for a body to grow. Это нормально для тела расти. If you have a 3-year-old child and it's not growing, it's not normal. Если у вас есть ребенок, которому 3 года от роду, и он не растет, это ненормально. If someone's 30 years old and they still have the same height that they did when they were 3, you'd start to become concerned. И если кому-то 30, и он остановился на той отметке, когда ему было 3 года, то мы начинаем, может быть, заботиться, беспокоиться об этом. Now, if your child is not growing, you can't command your child to grow. Если ваш ребенок не растет, вы не можете скомандовать ему, чтобы он рос. Grow! А ну, расти. Grow, you rascal! А ну, негодяй, расти давай. No, if the body is healthy, then naturally it grows. Если тело здоровое, то это естественно происходит рост. A healthy body grows. Здоровое тело растет. Now, if the body is not growing, there must be some. It couldn't be healthy. И если что-то не растет, значит не есть, нет элемента здоровья. It's not healthy. Это So, не needs здоровье. здоровья. You were a little hesitant. So, body is healthy when. Here's the system of the body. Systems of the body. We have the circulatory system. Тело имеет разные системы. Здесь есть циркулирующая система. And we have the, what does that say? Nervous system. Нервная система. And we have the respiratory system. Дыхательная система. And we have the digestive system. Также система пищеварения. And we have the skeletal system. И скелетное строение. And we have the muscular system. И мускульная система. We have so many systems in the body. Мы имеем так много разных систем в теле. So, when is the body healthy? И когда же тело здорово? When all these systems are in balance. Когда все системы в балансе. If the only thing that works in your body is the digestive system, если что-то не работает, например, пищеварительная система, and there's no nervous system or circulatory system, then the body will not be very healthy. И если в теле отсутствует циркулирующая система или дыхательная система, то это тело нездорово. All the systems in the body are needed for the body to be healthy. И все системы необходимы в теле для того, чтобы тело было здоровым. And they all have to be in balance. И все должны быть в полном балансе. They all should be strong. И каждый должен быть силен. All of them. Все системы должны быть сильные. Yes. The Hare Krishna movement. The Hare Krishna movement is also an incarnation of Krishna in the form of the holy name. И движение сознания Кришны, Харе Кришна, является инкарнацией Кришны в форме святого имени. So ISKCON also is a body. И Искон является также телом. And it has different parts of the body. И там есть разные части It тела. has different systems. Есть различные системы. We have the outreach programs, Мы имеем проповеднические the программы, worship programs, программы поклонения божествам, devotee association, общение с преданными, discipleship, ученичество, ministries, министерство,
core leaders, ядро лидеров, charismatic leaders. харизматические лидеры. So we have so many parts of ISKCON. Мы имеем очень много разных частей ИСККОН. But they should all be in balance. И все они должны быть в полном балансе. So, what drives your life, or perhaps we can say our temples, because for those who have association with the temple, the question is really, what drives your temple? И что же ведет нас в нашей жизни? Или мы можем сказать, что движет нашим храмом? Тот, кто живет в храмах, он может задаться. Some devotees, they think that everything should be done as it was done before. Некоторые преданные могут думать, что все должно быть сделано так, как было уже до того сделано. They don't know why they're doing it, but because it was done before, therefore they do it. Они не знают, почему все происходит, но так как оно было сделано так, то они думают, что так и надо. The usual response in such a temple is, we do it this way because we always do it this way. И обычный ответ в таких храмах – это то, что мы делаем то, что обычно делалось все время. Or we can't even consider doing that because we've never done that. Или мы просто не рассматриваем эти вещи, так как это никогда не было сделано. Some temples or zones or whatever are driven by personality. И некоторые храмы либо зоны, они ведомы какими-то личностями. Also individually we become encouraged and we take direction from persons. И также индивидуально мы все вдохновляемые и ведомые разными личностями. Some devotees or some temples, they're driven by finances. Некоторые храмы, они ведомы финансами. Everything depends upon what it costs. И все зависит у них от того, кто что стоит, сколько. Some temples are driven by programs. Некоторые храмы, они ведомы программами. In English, they have a rhyme. So Mary had a little lamb. Its sheep was white. Mary had a little lamb. Its sheep was white as snow. Anyhow, it's that Mary had a little lamb. It would have become a sheep, but joined the local temple and died from lack of sleep. Есть английская пословица, перефразированная таким образом, что Мэри имеет лампу, ну это в рифме идет, и тот, кто присоединился к храму, can you repeat the second part? Mary had a little lamb. Мэри имеет лампу маленькую, but it would have become a sheep. Овцу, и которая растет во взрослую овцу, but joined a local temple, но присоединившись к местному храму, and died from lack of sleep. И умирает от недостатка сна. In other words, sometimes we think that the Hare Krishna movement is to go from one program to the next. И некоторые думают, что Харе Кришна движение, оно движется от одной программы к другой. To go from one service to the next. От одного служения к другому. Until one can't stay awake. До тех пор, пока так мы можем бодрствовать. Sometimes we see devotees, as soon as they enter into the temple room, and they go Om Namo Bhagavate Vasudevaya, then everyone falls asleep. И как только некоторые входят в храм и слышат мантру Ом Намо Бхагавате Васудевая, они сразу засыпают. I even had one disciple, he didn't get any sleep practically. У Махараджа есть один ученик, который спит очень мало. And one time in the kirtan, he jumped up in the air. И однажды в киртане он подпрыгнул очень высоко в воздух. And fell asleep in the middle of the air. И заснул посредине, в прыжке, в воздухе. So, we want programs, but we don't want, that's not the only activity in the Hare Krishna movement. И программы это не является только одной частью деятельности движения Харе Кришна. Sometimes we think we'll expand the Hare Krishna movement just by creating more and more temples.
И иногда мы можем думать, что мы расширим движение сознания Кришны, если мы будем открывать новые храмы. Because we like more and more temples, but we also have to have devotees in the temples. Мы, конечно, любим новые храмы, но также мы любим, чтобы были в храмах преданные. We also have to have an ability to take care of the devotees who live in the temple. Также мы хотим иметь чувство заботы о тех преданных, которые живут в храмах. The building looks nice. Здание выглядит хорошо. Well painted. Хорошо покрашено. Everything works. Все работает. But the devotees couldn't afford to, or the leadership couldn't afford to give the devotees anything to eat. Но, например, лидеры, они не могут обеспечить преданных нормальной пищей. Beautiful temple. Прекрасный храм. But no devotees. Но нету преданных. So we want nice temples, but we also want happy devotees there. Мы хотим иметь хороший храм, но также мы хотим видеть счастливых преданных в них. So similarly, it could be events or seekers or other things. So generally speaking, our temples are directed towards one activity or another. И различные храмы, они могут быть направлены на один род деятельности, либо другой. As a matter of fact, how many live in a temple here or near a temple? Между прочим, кто здесь находящихся живет в храме? None of the ladies. How many go to a temple? Нет, матаджи. Кто идет в храмы? Кто ходит обычно в храмы? Well, that's good. Это хорошо. But generally, most of our temples or most of our zones, there's no clear purpose. Но иногда в каких-то храмах либо в зонах проповеднических нет четкой цели. There is no clear mission, what we're going to accomplish and how we're going to accomplish it. И иногда нет четко сформулированной миссии, как мы достигнем чего-либо. So generally, the preachers, they have some idea. Иногда проповедники имеют какие-то идеи. Matter of fact, every preacher generally has his mission. И обычно проповедник, каждый уважающий себя, имеет свою миссию. Some want to establish the tradition. Кто-то хочет установить традиции. Some are very charismatic. Кто-то очень харизматичен. Some are very good at creating Lakshmi. Кто-то может собирать Лакшми. Some create many programs that people can participate in. Кто-то может устраивать личные программы, на которых могут участвовать разные люди. Some of our leaders are building many temples. Иногда лидеры, они строят прекрасные храмы. Sometimes there's many events. Иногда устраивают разные торжества и события. And some are very good at outreach programs. И кто-то может быть хорош в проповеднических программах. And they're very much interested in bringing new people to the temple and cultivating new devotees. И заинтересован в том, чтобы привести новых людей в храм и культивировать новых преданных. But these are all important. Это все очень важно. But often they're not really cooperating with each other. Но иногда они просто не сотрудничают все вместе. Some preacher comes to the temple and says, the way to expand the Hare Krishna movement is everyone go out and distribute books. Иногда какой-то проповедник приезжает в храм, он проповедует таким образом. Все идете на улицу и распространяете книги. And then the next week another preacher comes and says, the way to expand the Hare Krishna movement is that everyone should study Prabhupada's books. Но другой проповедник может утверждать обратное. Он может сказать, что способ распространения сознания Кришны — это изучать всем книги Прабхупады. So the next week everyone is studying Prabhupada's books. И следующий говорит, что надо изучать книги Прабхупады. The next week someone comes, the way to expand the Hare Krishna movement is that the devotees should just love each other. Но другой может утверждать, что путь распространения сознания Кришны — это любить друг друга. If the devotees love each other, you'll have to lock the doors to keep people out. И если все любят друг друга, то тогда не стоит закрывать двери, да? Или как? And then the next week everyone is occupied and loving with each other, serving each other. И тогда все заняты тем, что любят друг друга, служат друг другу. And the next week someone comes along and says, no, the way of expanding the Hare Krishna movement
is that we have to open up more and more temples. Но затем другой проповедник может утверждать, что распространение сознания Кришны — это открыть новые храмы. And the next week, everyone's looking for a new temple. И следующую неделю все ищут новый храм. So, therefore, there is a lot of activity, but little unity. Много очень деятельности может совершаться, но очень мало единства. Part of the community of the temple is going in this direction. Part of it is going in this direction. Another one's going this direction. Кто-то в общине может двигаться в одном направлении, кто-то в другом, кто-то еще третье избирает. So, the body is not working together. И таким образом тело не работает вместе. For someone to last and grow, it should be driven by a purpose. И чтобы расти и развиваться, должен быть какая-то цель в жизни. So by following the principles of this movement, one becomes disassociated from material mental concoctions and is established on the original platform of the eternal relationship between the living entity and the Supreme Personality of Godhead as servants and master. Thus, in summary, this, in summary, is the purpose of the Krishna consciousness movement. Следуя принципам этого движения, каждый должен перестать общаться с материальными, ментальными выдумками и установить изначальную платформу для взаимоотношений, вечных взаимоотношений живого существа и Верховного Господа как слуги Господина. И это есть в общем цель сознания, движения сознания Кришны. So Prabhupada gave us many purposes of the Hare Krishna movement. И Прабхупада дал нам очень много значений нашего движения Харе Кришна. But ultimately he wanted us to work cooperatively together. Но в конце концов он хотел, чтобы все мы работали совместно To вместе. discover what the purposes are, И открыть, в чем же секрет, в чем же назначение. so that we all have the same purpose. Мы все имеем общую цель, общее намерение. If everyone has a different purpose, then we won't have a Hare Krishna movement, Если бы мы имели разные цели, тогда бы мы не имели вообще нашего общества. or it won't be very effective. Или это не было бы эффективно. Similarly, unless we discover what our purpose is, our life will not be very successful. И если мы не изберем для себя нашу намерение, нашу цель, то наша жизнь не будет успешной. So why should life be created, built with purpose? Почему же жизнь должна быть выстроена в соответствии с целью? So if everyone decides that what purpose we have in the Hare Krishna movement, Каждый должен решить, какая же цель нашего движения Харе Кришна. then there's possibility of having unity. И затем у нас, возможно, появится единство. If everyone agrees on having the same purpose, Если все согласны с единым намерением, then there'll be less conflict. тогда будет меньше конфликтов. That it gives a vision where the movement's going. И тогда у нас будет видение, куда же движется наше движение. If you don't have a purpose, you don't know where you're going. Если у нас нет намерения и цели, мы не знаем, куда мы идем. If you get on an airplane, Если мы взберемся на самолет, you should know where it's going. мы должны знать конкретно, куда он летит. How many have ever gotten an airplane and didn't know where it was going? Сколько из вас летало на самолетах и не знали, куда вы летите? You got on the airplane and you just hope it goes to a good place. Вы, например, заходили в самолет и просто думали из-за того, что это мы летим в хорошее место. Similarly, our movement, when it's moving, we should know where it's moving to. И таким же образом, что это за движение, которое не знает, куда оно движется. If we don't know where it's moving to, that's not very good. Если мы не знаем этого, то это не очень хорошее движение. One-pointed, unity and diversity. Сосредоточено на одном — единство в разнообразии. So much diversity. We have so much diversity. Мы имеем так много разнообразия. So that's very good.
Это очень замечательно. But we also need unity in that diversity. Но мы также должны иметь единство в этом разнообразии. We don't want to make everyone the same. Мы не хотим сделать всех одинаковыми. But we don't want to stress so much the difference either. Но также мы не хотим акцентироваться на сильно больших различиях. Stressing how everyone is the same is impersonalism. Если мы будем говорить об общем единстве, это будет сродно имперсонализму. And stressing how everyone is different is materialism. И также акцентироваться на другой части разнообразия чрезмерного, это будет указывать на материализм. Ultimately, our unity is based upon the purpose to serve the desires of Chaitanya Mahaprabhu. И единство в разнообразии указывает на то, что установил Господь Чайтанья Махапрабху. Under the instructions and guidance of Srila Rupa Goswami, под наставничеством и руководством Шрилы Рупы Госвами, under his guidance and his representatives' guidance, его наставничество и представители, те, кто представляет его. so we know where we're going. For one thing, it reduces frustration. И если мы знаем, куда мы отправляемся, куда мы движемся, то это уменьшает наше разочарование. That a devotee can't do everything, Преданные могут сделать все, что угодно. nor is everything worth doing. Не все, не все, что можно делать, является ценным. We should find out what's important. Мы должны понять, что же важно. So define our purposes, and everything that approves that's in line with our purposes are approved. И то, к чему мы движемся, и те вещи, которые могут помочь, они могут усовершенствовать эти намерения. So that will allow focus. И тогда мы можем быть сосредоточены. If you have light Если у нас есть свет, and it's diffused, it doesn't do very much. Diffused, if it's all over the place. И если свет, он рассеивается по всему пространству, то он не имеет эффективности. But if you focus light on one point, Но если вы сконцентрируете свет на одной точке, it can burn a piece of paper. это может поджечь даже кусок бумаги. It can do so many things. Вы можете сделать очень много вещей. So our life should be focused. И наша жизнь должна быть сфокусирована. So that allows concentration. И это подразумевает концентрацию. If our life is not focused, then how can we concentrate on Krishna? И если наша жизнь не сконцентрирована, как мы можем сосредоточиться на Кришне? And where is there any question of becoming conscious of Krishna if we're not focused on Krishna? И как же мы можем быть сосредоточены на Кришне, если мы не... We're not focused on Krishna, then how can we become conscious of Krishna? Если мы не сосредоточены на Кришне, как мы можем быть сознающими Кришну? And if we're not focused on Krishna, then our intelligence is being taken away by the material energy. И если мы не сосредоточены на Кришне, то, соответственно, наш интеллект будет украден материальной энергией. It's like taking an iron and putting it into the fire, Если я беру железо и ложу в огонь, and it gets hotter and hotter and hotter, и это становится все жарче, жарче, and then we just take it out of the fire, и затем вынимаем его из огня and we put it into ice water. и засовываю его в холодную воду. Then we put it back into the fire, И обратно его and вставляю в into the огонь. ice water. И затем меняю на холодную воду. So it'll never get hot. Никогда не будет Hot. Холодно. холодно. Жарко. Не будет жарко. So we want to get fired up into the fire of Krishna consciousness. И мы хотим быть энтузиастичными гореть в нашем сознании Кришны. We have to focus we have to have a focused life. И мы хотим иметь сосредоточенную жизнь. Actually doing Krishna's purposes. Действовать в соответствии с намерением Кришны. Attracts cooperation. То, что привлекает сотрудничество. So, tell people where you're going before you ask them to get aboard.
скажите людям, куда вы едете, перед тем, как они войдут на борт. We say, join the Hare Krishna movement. Give up everything. Surrender. Мы говорим обычно, бросьте все, предайтесь, присоединяйтесь к сознанию Кришны. So then they ask you, well, what's going to happen if I surrender? Но они иногда спрашивают, а что должно быть случиться, если мы предадимся? What happens when I get old? Что случится, если я стану старым? Don't worry. Не волнуйся. Just surrender everything. When you get old, we'll send you back to your mother. Когда ты станешь старым, мы отправим тебя назад к своей маме. We'll take care of you. Она позаботится о тебе. We'll give you a bus ticket back to your mother's house. Мы отправим тебя назад в дом твоей мамы. No, we'll give you a bus ticket. Мы дадим тебе Autobus. билет на автобус, чтобы ты отправился к маме домой. And what's your purpose? И в чем же ваша цель? Where are you going to go in 5 years? А куда мы отправимся в течение 5 лет? Чего мы достигнем? We don't know. Мы не знаем. We just came here and surrendered. Мы просто пришли сюда предаться. And we just hope we get prasadam tomorrow. И мы надеемся, что мы получим завтра просад. That's our main purpose. Это наша главная задача. No, we should let people know what our plan is, how we're going to get there. И мы должны позволить людям понять, каков наш план и куда мы отправляемся, в чем наша цель. That was all right at the beginning of the movement. Может быть, это было хорошо в начале нашего So движения. many stories, devotees joining the movement, Так много разных историй об этом, когда преданные присоединялись к движению, surrendering all their belongings, moving into the temple. отдавали все свои зажитки, пожитки и присоединялись к храму. And then the next day, the temple president, all the devotees are moving out. И в следующий день все выезжали из храма, все покидали храм. And the new bhakta has become the temple president. И этот новый преданный, он становился храмовым президентом. And then he asked the devotees who are leaving, what does it mean to be a temple president? How am I going to do this? И иногда он спрашивал, а в чем назначение президента храма? Как я собираюсь этим всем, что я буду делать с этим всем? Don't worry, just do it. Krishna will give you all the intelligence. И обычно ответ был таков: не волнуйся, Кришна даст тебе разум, как все устроить. Oh, by the way, we're 10,000 euros in debt. By the way, we're 10,000 euros in debt. И мы были в долгах 10 тысяч евро. How can I pay this money? И как я заплачу эти деньги? Вопрос возникал. Chant Hare Krishna. Просто повторяй Харе Кришна. So we should cooperate. We should give a clear plan to people when they join. И мы должны давать четкий план людям, тем, которые присоединяются к нам. Imagine you have children, you had a child, you have no idea how you're going to maintain it. Например, если у вас есть ребенок, и у вас нет понимания, как же вы будете его поддерживать? We'll raise our hands and Krishna will give us the Lakshmi. Ты просто подними свои руки кверху, и Кришна даст тебе Лакшми. No, before you have children, you should plan out how you're going to take care of the child. И перед тем, как иметь ребенка, обычно люди планируют, как они будут заботиться о нем. Not when he gets 5 years old, he'll get a job, take care of itself. Сейчас тебе 5 лет, и давай, наверное, на работу и сам о себе позаботься. Take care of the family. И позаботься о семье. So it helps in evaluation if we have a clear purpose. Если мы имеем четкую цель, то это помогает нам в ценностях. Well, we know what the goal is, and we can see if we're getting there or not. Если есть цель, мы можем видеть, как мы приближаемся к этой цели. If we don't know what the goal is, what we're doing, then we don't know if we're going in the right direction or not. Если у нас нет цели, тогда мы не можем понять, куда же мы отправляемся, в правильном направлении движемся. So it's the same. You distribute one book, you distribute 1 million books. It's the same thing. Это все равно, что распространить одну книгу, либо распространить 1 миллион книг. Это будет одно и то же. Whether one devotee comes and joins the temple, or 100, or 1,000, or no one, it's all the same thing. Если один присоединится к храму, либо, может быть, 100 тысяч, это все не имеет значения, все одно и то же.
Whether I chant 16 rounds or 64 or 0, everything's the same. Если я прочитаю 16 кругов или 64 сотни кругов, это все одно и то же. After all, I sat down at the fire sacrifice. И после всего я сяду на жертвенный огонь. I threw the grains into the fire. Я сяду совершать ягью и кину зерна в огонь. All my sinful activities went into the fire with the grains. И все мои греховные реакции, они войдут в огонь с зернами. And they were all transferred to my spiritual master. They were all transferred to my spiritual И все master. они трансформируются в моего духовного учителя. So now I'm free. И сейчас я свободен. It doesn't really matter what happens. Everything is the same now. И не имеет значения, что случится, все одно и то же. I'm liberated. Я освобожден уже. Of course, I'll give my spiritual master a little donation. Ну, конечно, я дам немножко пожертвований моему духовному учителю. A little dakshin, Маленькую дакшину. in case he gets sick from my sinful reactions. Надеемся, что он заболеет от моих греховных реакций. And he has to pay for the doctor. И он должен будет потом платить доктору за это. So we should know where we're going, we should know where we are, and we should know where we're going. И мы должны знать, где мы находимся и куда мы отправляемся, то есть наше направление. Then we'll understand if we're getting there or not. И тогда мы можем понять, что как мы этого достигнем. In Bhagavad Gita, Krishna doesn't say it's all love, just love. Например, в Бхагавад-гите Кришна не говорит, что все есть любовь. Everyone is good. Каждый хорош. Everyone is a pure devotee. Каждый есть чистый преданный. Every goal is the same. Каждая цель, она одна и та же. Don't worry. Не волнуйся. Just chant Hare Krishna. Просто повторяй Харе Кришна. But no, Krishna explains the divine, the demoniac in the 16th chapter of Bhagavad Gita. И Кришна объясняет в 16 главе божественные демонические натуры. Maybe he was in a bad mood at that moment. Может быть, он был в плохом настроении в этот момент. He started to call people asuras. Начал их называть асурами разных людей. He probably didn't get a good night's sleep. Может быть, они из-за этого плохо потом будут спать. No, but Krishna defines who the asuras are, who the suras are, who the demons are, who the devotees are. На самом деле Кришна дает определение, кто есть демон, кто есть преданный. Although Krishna loves everyone, he doesn't say, I treat everyone equally. Хотя Кришна любит всех, на самом деле он не говорит, что он будет обращаться со всеми одинаково. No, asram bhavam tanaham dvishita kuran samsareshu naradamam shipram yajastram ashubam asrishvaiva yonishu. To those who are envious and mischievous and the lowest among men. Тот, кто завистлив, тот, кто плохо себя ведет, и низший из людей. That I perpetually cast them into the demoniac species of life. И, соответственно, я их бросаю, отправляю в низшие демонические формы. Asram yonam apanam mudha janmani mama prapyaiva kundya tito mam yadamam gatim. Such asuras, they gradually sink down, they can never obtain me. И такие демоны, они обычно тонут, они опускаются ниже и никогда не достигнут меня. And generally they sink down to the lower species of life. И они погружаются в низшие виды жизни. So who are these envious and mischievous and the lowest among men? Кто это? Тот, кто завистлив, низший из людей и с плохим поведением. Namam duskritana muda prapadyante naradama maya apriti jnanam asram bhavam ashritya. Those who are foolish, Тот, кто глуп, those who are deceitful, тот, кто обманут, those who are atheistic, а также атеисты, and those who are, the foolish, the atheistic, the deceitful, and the sinful. и также греховные. So these
practically everyone in the world fits into those categories. Практически все в мире, они подходят под эти категории. So we should know what our qualities are. И мы должны знать, каковы же наши качества. And we should see by the process of devotional service, we're actually advancing and becoming free from our unwanted qualities and acquiring all the desirable qualities. И мы в ходе нашего преданного служения мы должны видеть, как же мы освобождаемся от нежелательных качеств и приобретаем хорошие качества. So we only have 2 questions to ask. У нас есть здесь 2 вопроса, которые мы можем спросить. Только 2. Krishna summarizes everything in only 2 ways in the Bhagavad Gita. И Кришна, он суммирует все 2 способами в Бхагавад-гите. What is our business? В чем же наш бизнес? And how is business? И каков он? Maybe some of you remember this from last year. Может, кто-то помнит это с прошлого года. So let's repeat that. Давайте повторим это. What is our business? В чем заключается наше дело, наш бизнес? Повторить. Давайте повторим все вместе. No, that's not Hare Krishna. So slowly. What is our business? Давайте повторим то, что написано здесь. Первый вопрос. В чем наше общее дело? Давайте повторим. В чем наше общее дело? Adin Ras. Another time. Еще раз. Еще раз вместе. Еще раз. В чем наше общее дело? So in Bhagavad Gita, Krishna asks, that's what he summarizes. We should find out what we're supposed to do. И Кришна, он суммирует все в том, что же мы должны делать. Everyone may have something else different to do. Все имеют разные вещи, разные дела. But after all, everything belongs to Krishna. Но в конце концов все принадлежит Кришне. And we're Krishna's servants. И все сосредоточено на служении Кришне. So whatever we have, we should ask, what should I do with Krishna's energies? И все, что мы имеем, мы должны спросить, что же я должен делать с энергией Кришны? If you get someone's energy, someone's possession, and you don't ask that question, what are you? И если мы получаем чьи-то вещи, чью-то собственность, и мы ее используем, и мы должны тогда спросить, кто же мы тогда в этом случае? Say someone gives you something Кто-то, например, дал вам что-то. to use in their service, Использовать в служении. and then you don't use it in their service. И мы не используем это в You служении. you use it as you want to do. Например, мы это используем для того, как мы этого хотим. What do you call such a person? А как мы можем назвать эту личность? What's that? Thief. A thief. Вор. Yes. How many devotees here are, well, anyway. So we don't want to be thieves, we want to be servants of Krishna. Мы не хотим быть ворами, мы хотим быть слугами Кришны. So Krishna Bhagavad Gita says that Shreyan swadamo viguna paradharmo swanustita Shre dharme nidanam shreyak paradharmo bhayavaha. That it's better to do one's own duty Кришна сказал в Бхагавад-гите, лучше сделать свое дело, than to do someone else's duty. свои обязанности, чем чьи-либо другие. Destruction, the cause of one's own duty, Отклонение от своих собственных обязанностей, is better than to follow someone else's duty, то есть правильным образом исполнять свои обязанности гораздо лучше, чем исполнять чужие. because to follow someone else's duty is dangerous. Почему? Потому что исполнять чужие обязанности это опасно. Not only you're not doing your duty, but you're also taking someone else's service. Если мы не делаем своих обязанностей, но принимаем какое-то другое служение, So that's our first business. это What наше is our business? первое дело. And the second is, И второе, how is business? каков он? How is manmana bhavamad bhakto madhyaji mam namaskuru mame vaishasi satyam te pratijani priyosi me. How is our thinking of Krishna going along? Как наше думание о Кришне совершается? How many wake up in the morning and the first thing you remember is Krishna? Кто из вас, проспаясь утром, первое дело, что он помнит о Кришне? Кто-то есть?
Good. So that's what we should think about Krishna from the morning to the end. So we should think, whether I'm improving, am I thinking about Krishna? И мы должны думать с утра до вечера, с самого начала и до конца дня. И мы должны думать, как мы можем это усовершенствовать. Am I hearing more and more about Krishna? Слушаю ли я больше о Кришне? Am I remembering Krishna more and more? Больше ли я памятую о нем? Am I engaged more and more in Krishna's service? И, может быть, я больше и больше занимаюсь служением Кришне? And am I more and more anxious to become Krishna's devotee? Становлюсь я более, жажду ли я более стать преданным Кришне? Is my life more and more dedicated to worshiping Krishna? Больше ли моя жизнь посвящена Кришне? Am I more and more surrendered to Krishna and his devotees? Более ли я отдаю свою жизнь преданным? Am I giving up everything and surrendering to Krishna? И оставляю ли я ненужные вещи и предаюсь Кришне? Am I avoiding all unwanted association? Избегаю ли я нежелательного общения? And whoever I meet, I try to tell them something in some way about Krishna. И встречаю ли я кого-либо, говорю ли я им о Кришне? So that's our business. Это есть наше дело. Study Shastra. Изучение шастра. So our business, our purpose can be found out on the basis of Shastra. И наш долг, наше главное занятие должно быть основано на шастре. Our business is Krishna's business. И наша обязанность, наш долг — это то, что совпадает And с Shastra Кришной. gives us Krishna's vision. И шастра дает нам видение Кришны And the mission of Krishna. и миссию Кришны. So we should, hopefully we create for ourselves or for others or for our temple, whatever, a mission statement. И мы надеемся, что мы установим для себя главное указание нашей миссии. We find out where we're at now, И мы узнаем, где мы сейчас, according to Shastra, в соответствии с шастрой. and what's the next step to get. What's the next step? So we finally gradually come to the goal. What are the next steps? So gradually we come to the goal. И каков же следующий шаг для того, чтобы приблизиться к нашей цели? And whatever our mission statement should be able to be conveyed to others. И каково бы ни было наше главное указание нашей миссии, оно должно также учитывать других. So they know what we're doing. Так, чтобы мы знали, что мы делаем. And how we're going to do it. И как мы собираемся это делать. And then it should be operative. It should be something that's doable. It should be something that's possible. И это должно быть выполнимо. Not that we make a mission to convert all residents of the moon planet into devotees by 2022. Например, мы не должны себе ставить нереальных задач, таких как обратить всех жителей Луны в сознание Кришны до 2022 года. And that by 2022, Chandra and his family will come for the opening of the TOVP. Например, чтобы Чандра и его семья, они пришли на открытие в 2022 году храма ведического планетария. We should try to do something that's possible. Мы должны делать то, что возможно, реально. So here's something that we can go out tomorrow, but the main point is that I'll be talking about for the next few days about maturing members. И это то, что мы будем разбирать на последующих занятиях. И ближайшее — это зрелость наших членов. Now, most of us are not here for the first time. Может быть, в основном основная масса — тот, кто первый раз. Generally, we've come to many temples, to many services in the temples. И мы обычно ходим в разные храмы, совершаем различные служения. Many of us could be initiated. Множество из нас может быть инициировано. Which is one of the primary membership within ISKCON is initiation.
И первоочередная задача каждого члена ИСККОНа — это получить инициацию. But we just don't want to stay members. We want to become mature members. Но мы не хотим оставаться просто членами, мы хотим стать зрелыми членами ИСККОНа. We actually want to become conscious of Krishna. И мы хотим быть сознающими Кришну. So that's what the rest of the seminar will be about, is what are some of the obstacles to becoming conscious of Krishna and how we can overcome those obstacles. И основная часть семинара будет заключаться в том, чтобы как мы можем оставаться сознающими Кришну и как преодолеть препятствия на этом пути. Through education and commitment. Через образование и через посвящение себя. Спасибо. Yesterday we were talking about the different stages of development of Krishna consciousness, and the Krishna consciousness movement. Итак, вчера мы говорили о различных ступенях развития сознания Кришны. That the greatest number of people are not Krishna conscious. Большинство людей не осознающие Кришну. And generally you attract someone to anything by advertisement. И обычно мы привлекаем всех путем рекламы. Now we're advertising for the source of everything, Krishna. И то, что мы делаем, мы также рекламируем сознание Кришны. Our product is the source of all beauty, И наш продукт — это источник всего счастья, all knowledge, всего знания, all strength, всей силы, all fame, всей славы, all wealth, всего богатства and all renunciation. и всего отречения. Does anyone have a better product than that? Кто-то имеет лучший продукт, чем это? Anyone know something better than bliss? Кто-то может знать, что лучше, чем блаженство, Unlimited happiness, безграничное счастье, in full consciousness, в полном сознании, forever. навсегда. Does someone have something better than that? Кто-то может иметь что-то лучшее. Someone's raising their hand in the back there. Пожалуйста, поднимите руки. Добавьте звук, кто отвечает за это, пожалуйста. No, of course. So, we're trying to attract the general people who don't know about Krishna. We're trying to bring them in to hear about Krishna. И обычно мы пытаемся также подвести людей к сознанию Кришны, рассказываем о Кришне. Now, to hear about Krishna also means to directly associate with Krishna. И слушать о Кришне — это значит также непосредственно общаться с Кришной. But that depends upon the speaker Это зависит также от говорящего and the audience. и аудитории. Now, if the speaker is actually in the spiritual world, В духовном мире говорящий, just like when Vidura came back from pilgrimage, как, например, Видура пришел из паломничества, Maharaj Yudhisthira greeted him. и Арджуна, No, Maharaj Yudhisthira. Махарадж Юдхиштхира, приветствовал With the following words. следующими словами. Bhavan vidas bhagavatas tirtha bhuta swayam vivo tirtha tirtani bhutani swantak stena katha vritaha. That saints like yourself, Такие святые, подобные тебе, they're actually like places of pilgrimage. они подобны местам паломничества. Because wherever you go, you turn that place into a place of pilgrimage. Почему? Потому что куда бы ты ни отправился, ты превращаешь любое место, даже место паломничества, Because you carry Krishna within your heart. место паломничества, так как ты носишь Кришну в своем сердце. So there are actually devotees who are living with Krishna. И есть преданные, которые живут с Кришной. And their words are as good as Krishna. И другими словами, не так же хороши, как сам Кришна. Now, even if we're not fully conscious of Krishna, still when we say Hare Krishna, Krishna is there. И если мы даже не полностью знаем Кришну, то мы можем все равно говорить Харе Кришна, и Кришна находится здесь и там. Whether we're conscious of Krishna or not, Сознающие ли мы Кришну, либо нет. Krishna is conscious of us. Но Кришна сознает нас.
We may look at a picture of Krishna and say, oh, that's a very nice picture. Мы можем посмотреть на картинку Кришны, сказать, какая замечательная картинка. Well, those are very beautiful deities. Какие прекрасные божества. And they're looking at us, И посмотреть на нас. wondering when we're going to wake up. И мы поинтересуемся, как мы вообще пробудились, проснулись или нет. So Krishna is fully conscious. И Кришна, тем не менее, всегда сознаюсь. And we are a little conscious. Мы в меньшей степени. But when we wake up, then when we say Krishna, then Krishna will actually be present. И если мы пробуждаемся и говорим Кришна, Кришна незамедлительно присутствует. At least for us. Как минимум для нас. And others who are receptive, they'll also be able to appreciate the different degrees of Krishna's presence. И тот, кто восприимчив, он может также воспринять до какой-то степени присутствие Кришны. In any case, our philosophy is so nice that it's absolute. И в любом случае наша философия очень прекрасна, так как она является абсолютной. It's actually science. Это является наукой. When Krishna tells Arjuna, Deya smita dehe kamaram yovanandra tatadahandra praptir diryas tatra namuyati. When Krishna tells Arjuna that his body is changing, Кришна сказал Арджуне, это тело изменчиво. it wasn't just Arjuna's body that was changing. Не только тело Арджуны изменяется. Everyone's body is changing. Тело каждого оно подвержено изменениям. Whether we accept it or not, our body it's still changing. Принимаем мы этот факт либо нет, но наше тело будет меняться. But the person who's aware of this body, either the gross or the subtle body, we're always the same person. Но тот, кто находится в теле, он следующий или осознает грубое и тонкое тело, он является отличным. We're eternally conscious spiritual beings. Мы вечно сознающие духовные живые существа. It just is our choice what we want to become conscious of. И это наш выбор, хотим ли мы быть сознающими либо нет. And this movement is to help us become conscious of Krishna. И это движение помогает нам быть сознающими Кришны. Now, most people don't know that. Большинство людей не знают этого. One time, Srila Prabhupada was in Australia. Однажды Прабхупада был в Австралии. And when he was in Australia, there was one television program that he went to. И в Австралии он пошел на интервью в одной из телевизионных компаний. And the interview was famous throughout Australia because he would always criticize and try to put down, we could say, I don't know, try to minimize or criticize anyone who was interviewing. И это телевизионное шоу было известно тем, что любой, кто там выступал, он был раскритикован, либо минимизирован. Make them look loopy. Они делали глупыми. Они выглядели очень глупо. But it was the most popular program in Australia. Ну, это была часть программы в Австралии. Over 1.5 million people would be watching. И ее смотрели миллионы телезрителей. So Srila Prabhupada went, Прабхупада отправился. and he brought with him a picture of Gopal Krishna. И он взял с собой картинку Гопал Кришны. And they gave him a seat that was big enough to put Gopal Krishna on one side, and Srila Prabhupada sat on the other side. Ему дали такое сиденье, где как раз было место, чтобы поставить картинку на одной стороне, сидел на другой. And the interviewer thought, oh, this is going to be a very easy interview. И все подумали, ой, это будет очень легкое интервью. Prabhupada, little Indian gentleman, Прабхупада такой маленький английский джентльмен. with this unusual picture of this cowherd boy С этой необычной картинкой пастушка with a calf. с коровой. So immediately the interviewer tried to attack Srila Prabhupada. И этот ведущий, он попытался сразу атаковать Прабхупаду. Swamiji, is this your God? Он сказал, Свамиджи, это что, ваш Бог? Pointing to the picture of Gopal Krishna. Указывая на картинку Гопала Кришны. So Prabhupada said, no. Прабхупада сказал, нет. No, it's everyone's God. Это Бог для всех. Sir,
Господи. Yes. I think you're a Christian. You're probably a Christian. Прабхупада сказал, я думаю, что вы христианин. So please, Пожалуйста. tell me everything you know about God from your scriptures. Скажите, пожалуйста, все, что вы знаете о Боге из ваших писаний. I want to hear everything that you know about God. Я хочу слышать все, что угодно, все, что вы знаете о Боге. So the man said, actually, I don't know anything about God. Но он признался, честно, я не знаю ничего о Боге. Srila Prabhupada said, I know everything about God. Прабхупада сказал в противоположность, я знаю все о Боге. But you know nothing about God. Но вы ничего не знаете. So you have to listen to me. Поэтому вы должны слушать меня. Because you know nothing. Почему? Потому что вы не знаете ничего. So actually we know about God. И получается, мы знаем все о Боге. It's not just some sentiment, but we know that there's a God. Это не какие-то сентименты, это реальное знание. And now we know we're His servants. И мы знаем также его слуг. By examining our Krishna conscious philosophy, there can be no other conclusion. И анализируя наши писания, сознание Кришны, мы можем прийти к выводу. So we invite people to come and hear. И мы приглашаем людей прийти и слушать нас. And if one actually hears, И если кто-то нас слушает, then he'll understand тогда они могут понять, that there's a God там есть Бог, and that we're His servants. и есть слуги. The next thing is we want people to become worshipers of God. И в конце концов мы хотим, чтобы люди стали поклонниками Бога. So we invite people to come and they can hear and chant about God. И мы приглашаем людей, чтобы они слушали и воспевали о Боге, About Krishna. о Кришне. So then if they hear, they're attracted to come, then when they come, their faith grows stronger. И когда-либо услышав о Боге, они могут прийти, и их вера будет расти. When they hear that we're not this body, Первое, то, что они слышат, это мы не есть это тело. God is present in the form of time, changing everything in the universe, Бог присутствует в форме времени, Он все меняет Вселенную, moving the planets in their orbits, меняет, движет планетами и орбитами, giving us remembrance and knowledge and forgetfulness. дает нам знания, память и забвение. Then they can, hearing about Krishna sufficiently, then they want to practice Krishna consciousness. И услышав достаточно информации о Кришне, они могут захотеть практиковать сознание Кришны. And we have something to offer them, some practice, some sadhana, И мы можем предложить им практику, которая называется садхана, which can be done anywhere. которая может быть сделана где угодно. It's done in our temples. Например, наши храмы. But that doesn't mean at your home you're forbidden to do it. Это не значит, что это запрещено делать дома. If you have a sadhana in your temple, in your home, the temple president won't come and close it. Это не значит, что президент храма придет в ваш дом и прикроет ваш дом. You cannot practice Krishna consciousness in your home, you must come to the temple. Вы не должны практиковать дома, вы только должны приходить в храм. I'm confiscating your deities. Я конфискую ваши божества. I'm breaking your mridanga. Я ломаю ваши мриданги. No, at home we can chant Hare Krishna. Дома также можем повторять. We can hear Srimad Bhagavatam Bhagavad Gita. Можем слушать Бхагаватам, Бхагавад-гиту. We can worship the deities. Поклоняемся божествам. We can serve the devotees in our family. Мы можем служить нашим преданным или членам семьи. And we can make the atmosphere spiritual. Мы можем превратить всю атмосферу в духовную. Then one is guaranteed if one is sincerely executing those 5 processes to make some spiritual advance. И гарантируется, что тот, кто практикует 5 процессов, он может достаточно продвинуться в сознании. Whether in the temple or outside the temple, Либо это ни было в храме, либо вне храма. one can practice Krishna consciousness. Каждый может практиковать сознание Кришны. Then the result will be is that one will actually develop some faith in the process. И результат этого может быть развитие веры в сознание Кришны. One will actually get some experience of Krishna consciousness. И каждый может получить опыт сознания Кришны. Krishna consciousness is not just something in the book, it's something to be experienced.
Сознание Кришны не является чем-то книжным. Это то реальный опыт, который мы испытываем. We don't come to the Hare Krishna movement just hearing about Krishna. Мы не только приходим в сознание Кришны, чтобы слышать о Кришне. We've come to experience Krishna. Мы также приходим, чтобы почувствовать Кришну. But the hearing within it, if we hear properly from the right source, we can actually learn how to experience by hearing. И слушая с правильным источником, мы также можем понять, как почувствовать, слушая о Кришне. If we live our lives in accordance to Krishna's instructions, then his instructions will become alive for us. И если мы слушаем наставления о Кришне, то эти наставления будут подобны жизненным. And what is the philosophy? What is all this hearing about? И все, что касается философии, слушания о Кришне, is to become a servant of Krishna. И конечный вывод, вы должны быть слугами Кришны. A servant of Krishna's servants. Или слугами слуг Кришны. To develop the service attitude. Развить настроение служения. Loving attitude. Любовное настроение. Service doesn't mean simply to become a slave. Служение это значит быть рабом. Service is to develop a loving relationship. Это не есть быть рабом, это быть развивать любовные взаимоотношения. And love is the essence of happiness. И любовь это суть счастья. And the beginning of that is to become a disciple. И начало всего этого надо стать учеником. Then our devotion, when we associate with the devotees, either in our home or outside our home, then our Krishna consciousness becomes warmer. И если мы общаемся с преданными в нашем доме, либо вне его, то наше сознание становится сознание Кришны приобретает. And when our Krishna, when we actually become surrendered to Krishna's servants, or at least try to make tangible progress, и предаваясь слугам Кришны, мы также совершаем ощутимый прогресс. then our Krishna consciousness becomes deeper. И наше сознание Кришны таким образом углубляется. And when we actually want to serve in the mission of Chaitanya Mahaprabhu as part of his family, если мы хотим служить миссии Чайтанья Махапрабху как часть семьи, because, for instance, becoming a member of ISKCON means to become a member of a spiritual family. так как стать членом ИСККОН значит стать частью духовной семьи. In the material world, the conception is a very small family. В материальном мире существует другая концепция – маленькая семья. People identify because I've taken birth from a certain country or a certain family, then that's my family or that's my nation. И люди обычно отождествляют себя с какой-то страной, с какой-то нацией и с какой-то семьей, в которой они родились. But actually, none of us have really taken birth. Но в реальности никто из нас не принимает рождение. Because we're eternal. Поэтому вечны. Therefore, there is no question of birth. Поэтому нет вопроса о рождении. Just like this body wasn't born either. Так как это тело, оно также не рождено. Because something that's dead can't be born. Так как мертвое не может родиться. If something's dead, then it doesn't become alive. То, что мертвое не может стать живым. So our body is already dead. Тело уже мертво. Just like I said the last time, if you have a puppet, как я сказал в последний момент, если у вас есть кукла, then the puppet's not alive. эта кукла, она не является живой. Maybe a very nice puppet. Может быть, очень красивая кукла. Everyone loves puppets. Все любят такие куклы. But it's not alive. Но она не живая. It only appears to be alive. И она никак не выглядит живой. Because your hand is in the puppet and it moves. Так как наша рука в этой кукле, в марионетке, она движет. If you take your hand out of the puppet, it won't move anymore. Если мы вымем руку, то она не будет двигаться больше. You'll have to put it on the table. Вы должны ее положить на стол. And everyone will look at the puppet. И все посмотрят на нее. And ask what happened to the puppet. И все спросят, а что же случилось с этой марионеткой? Trying to revive the puppet. Начнут ее пробуждать к жизни. Oh, puppet, please come back alive. О, кукла, пожалуйста, вернись к жизни. 911. The ambulance comes.
вызовут по телефону 911 They rush out, скорую помощь, они try будут to бежать, revive the puppet. пытаться вернуть ее к жизни. And they look at it, it's dead. И посмотрят на нее и скажут, она мертва. Everyone cries, oh, puppet's dead. И все заплачут, о, эта кукла мертва. We couldn't save the puppet. Кукла ничего не может сказать. We couldn't save the puppet. Мы не можем спасти ее. And then they take the puppet, И тогда они возьмут эту куклу, put it in a box, положат в коробку, go to the puppet cemetery, отправятся на кладбище для кукол, dig a little hole, выкопают яму, put the box in, положат в коробку, cover it over. закроют Oh, puppet's dead. и начнут плакать. О, эта кукла They мертва. talk about how nice the puppet was. И будут разговаривать долго, как она была хороша. But actually the puppet didn't die Но эта кукла, она не умерла. because it was never alive. Почему она никогда не была живой? So something that's dead can't die. То, что мертво, оно не может умереть. So similarly, our body is dead. Поэтому также тело, оно мертво. Sorry for the bad news. Извиняюсь за плохие новости. But we ourselves within the body, we're alive. Но мы сами, находящиеся в теле, мы живые. Just like the hand makes the puppet seem alive. Так как эта рука, она делает куклу живой. So our presence in the body makes it seem alive. И наше присутствие в теле делает это тело живым. And when we leave the body and go somewhere else, then the body appears to be dead. И когда мы оставим это тело, отправимся куда-то в другое место, то это тело сразу выглядит мертвым. But the body is always dead. Но оно всегда мертвое. And we're always alive. И мы всегда живы. So when we take birth, we're not really taking birth, we're just appearing somewhere else. И когда мы принимаем рождение, на самом деле мы не рождаемся, мы просто являемся где-то. And then we falsely think that because I've taken birth in a particular body, that these are my family, this is my country, this is my relatives. И выглядит так, что мы идентифицируем себя с ситуацией, когда мы рождаемся в какой-то семье, в стране, в нации и так далее. But actually we're spiritual beings. Но на самом деле мы духовные живые существа. So the truth is that everyone is actually part of the same spiritual family. И истина в том, что мы являемся все членами большой единой духовной семьи. And when we become conscious of the Father, Krishna, then we'll be able to see everyone else as being brothers and sisters. Если мы видим Кришну как нашего отца, то все остальные будут выглядеть как братья и сестры. Then our relationships will become warmer. И тогда наши взаимоотношения будут более теплые. And when you're part of a family, И когда вы часть семьи, then naturally you'll want to serve the family. естественно, вы хотите служить этой семье. And since everyone has so many different talents, И каждый имеет различные таланты, so many different abilities, различные способности. then the Krishna consciousness movement will become broader. И сознание Кришны будет очень широким. Just like if you have one flower in a flower pot, Как вы имеете, например, один цветок из букета, it's not so attractive. оно не является очень привлекательным. But if you have many, many different flowers and leaves in a vase, Но если вы имеете множество разных цветов и кустиков, листочков, то это выглядит красиво в вазе. when they're nicely arranged, Если это хорошо организовано, украшено, then it becomes very attractive. то это становится очень привлекательным. So when we actually utilize our energies, our talents, our abilities, our inspirations to serve Chaitanya Mahaprabhu's movement, Если мы каким-то образом приспособим свои способности, таланты в движении Господа Чайтаньи, then the Krishna consciousness movement becomes broader. то сознание Кришны, оно приобретет широкие масштабы. And when it's strong, И когда это сильное, оно становится сильным. when it's warm, when it's stronger, when it's broad, well, let's see, stronger, deeper, Когда это более, оно становится сильнее и глубже, stronger, warmer, deeper, broader, теплее, шире. then it'll also become larger. И тогда оно становится больше, огромнее, становится огромным движением.
when we actually experience that our Krishna consciousness is becoming stronger, И когда мы ощущаем на опыте, что наше сознание Кришны стало сильным, then it's becoming warmer, оно становится более теплым, it's becoming deeper, глубже, it's becoming broader, шире становится. then naturally we want to go out and offer this to others. И, естественно, мы хотим отправиться и предложить это другим. Then the Hare Krishna movement will become larger. И движение Харе Кришны становится большим, огромным. But if our Krishna consciousness is not strong, Но если наше сознание Кришны, оно никак не if we don't сильно, have warm feelings towards Krishna and others, и мы не имеем теплых чувств по отношению к Кришне и к другим, if our Krishna consciousness is not deep, и наше сознание Кришны не глубоко, if it's not broad, и оно не широко, then what do we have to offer to others to make it, to expand our heart, what do we have to offer to others? И что же мы имеем в этом случае предложить другим? But if it is strong, Но если оно сильное, if our devotional service is warm, и наше преданное служение теплое, if it's deep оно глубокое, and it's broad, и оно широкое, then naturally we go out and we'll attract people and it'll become larger. и мы отправляемся тогда, и мы, естественно, привлекаем людей, и мы становимся шире и сильнее. Now, we mentioned that we bring people from the outside and we try to get them to hear about Krishna. И мы упоминали, что мы хотим привести людей извне и слушать о Кришне. They sit and they hear about Krishna and then they hear about how to practice Krishna consciousness. И они могут слушать, как практиковать сознание Кришны и слышать вообще что-то о Кришне. And then some of them will take up the process, chanting japa, reading Prabhupada's books. И кто-то из них, он примет всерьез процесс и будет повторять джапу и читать книги Шрилы Прабхупады. They'll learn there's something called a certain prescribed number of rounds a day, certain principles to follow. И он начнет изучать определенные принципы, определенные регулирующие правила, сколько кругов читать в день. Then they want to become members of the Hare Krishna movement. И тогда он захочет естественным образом стать членом движения сознания Кришны. Everyone wants to feel like they belong to something. И каждый чувствует, что он хочет принадлежать чему-то большему. If they don't become members of the Hare Krishna movement, they'll become members of something else. Если кто-то не станет членом сознания Кришны, движения, то он станет членом чего-то другого. Everyone wants to feel like they belong to some kind of group of people. И каждый хочет ощущать себя частью большей группы людей. They'll join the Elks Club or the Lions Club. Кто-то хочет присоединиться к клубу львов или там еще какой-то клуб. They'll join some local football club. Или местный футбольный клуб. Some film club. Или клуб о фильмах. So people join something. If they don't join the Hare Krishna movement, they'll join something else. Если мы не присоединимся к клубу Харе Кришна, то мы станем членом чего-то еще. But when they join the Hare Krishna movement, then they have certain disciplines they follow. Но если мы присоединимся к движению Харе Кришна, то, соответственно, мы должны принять определенные дисциплины. But the disciplines are to help to develop bhakti or love. И эти дисциплины, они помогают напрямую развивать бхакти или любовь. Not just simply to be austere or to deny ourselves, but it's actually a process of developing devotional attention and feelings. И на самом деле это не является процессами пустого отречения, либо отрицания себя. Это предписанные процессы для развития духовного сознания. To love Krishna, как любить Кришну, to cooperate with the devotees, как сотрудничать с преданными, exchange loving exchanges with the devotees, обмениваться любовными чувствами с преданными, offering gifts in charity and accepting charitable gifts, предлагать подарки или принимать подарки, offering prasad and accepting prasad, предлагать прасад, принимать прасад, revealing one's mind in confidence and inquiring confidentially. Открывать свой ум, разговаривать о сокровенном. There are different exchanges of love between the devotees. Существуют различные взаимообмены между преданными. That's the life of the Hare Krishna movement.
Это и жизнь сознания Кришны. If there's no exchanges of love, why do we join the Hare Krishna movement for? Если нет взаимообмена любовного, то зачем мы тогда присоединяемся к созданию Кришны? If we like to fight, Если мы хотим сражаться, there's better people to fight with. то лучше найти тех людей, с кем легче это делать. If you like to fight, Если вы хотите сражаться, then join a fight club. то присоединитесь к клубу сражений. The Hare Krishna movement is for bhakti. Сознание Кришны — это для преданности, для бхакти. To learn the art of loving Krishna, to love the devotees. Учить, изучать, как любить Кришну, как любить преданных. Then we respect all the devotees who are chanting Hare Krishna, at least within the mind. И тогда мы будем выражать почтение всем преданным Кришны, как минимум в уме. We exchange the loving exchanges with the devotees who are serious about practicing Krishna consciousness. И мы будем взаимообмениваться с теми преданными, которые наиболее серьезны в развитии сознания Кришны. And we learn the art of Krishna consciousness from those who know more about Krishna than we do. И мы будем учить искусство сознания Кришны от тех, кто более сведущ, более продвинут. Then the result is that we'll actually we'll get inspired to do something to spread Krishna consciousness. И тогда, как результат этого, мы будем вдохновлены распространять сознание To Кришны, utilize our energies in the service of the mission of Chaitanya Mahaprabhu. использовать нашу энергию в распространении миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. And by doing that, we'll actually develop the character of a pure devotee. И продолжая делать это, мы можем развивать характер чистого преданного. Now, generally speaking, our movement is very good at bringing people to the point of initiation. И наше движение, оно является очень хорошим в плане приведения людей к моменту получения инициации. Generally, devotees are inspired to chant 16 rounds for some time. В общем, преданные, они очень вдохновлены воспевать 16 кругов своих, Follow most of the principles, следуя большинству из принципов or 4 regular principles. или 4 регулирующим принципам. So we're quite good at that. Мы достаточно хороши в этом. And then after someone gets initiated, И после того, как кто-то получает инициацию, they think by the process of initiation, I'll be liberated. и, возможно, будет думать, что в процессе получения инициации мы станем освобожденными, My other 2 arms will start to develop. и другие дополнительные 2 руки начнут развиваться. And at the time of my leaving this body, my spiritual master will order a car from Vaikuntha to come and take me back. И в момент оставления тела мой духовный учитель организует для меня транспортное средство с Вайкунтхи, чтобы забрать меня туда. Dear Narayan, my disciple is leaving his body. Can you please send a Vaikuntha airplane for him? Дорогой Нараяна, мой ученик оставляет тело. Пожалуйста, организуй виман для того, чтобы забрать его. Don't worry about it. I'll pay for it. Не волнуйся, я заплачу за него. But after initiation, Но после инициации usually the devotees kind of disappear. преданные обычно куда-то исчезают. And once every other Janmashtami they appear. И потом, может быть, раз в месяц они где-то всплывают. Just to let Lord Narayan know or Krishna know that they're ready to go back to Godhead. Как Кришна и Нараяна знают, что они готовы отправиться назад домой к Богу. In case Krishna thought they weren't serious, every other Janmashtami they appear. И они каждое Джанмаштами они появляются. Раз на Джанмаштами. So actually we have to go beyond that. Но мы должны идти чуть дальше этого, за пределы этого. And there are certain misconceptions that block our way from making further progress. И определенные стереотипы, они могут блокировать наше дальнейшее развитие. One of them is we think that that spiritual progress is just something spontaneous. You're in the Hare Krishna movement and you make spontaneous advancement. И один из таких неправильных рассуждений в том, что сознание Кришны является чем-то спонтанным. Если мы
пришли в это движение, то это будет все развиваться автоматически, духовная жизнь. You just chant Hare Krishna and somehow or another you make spiritual advancement. Просто повторяя Харе Кришна, так или иначе мы будем совершать духовный прогресс. It doesn't really take some specific, some purposeful, some effort. И это не подразумевает каких-то серьезных усилий. Prabhupada writes in the Bhagavad Gita, Прабхупада пишет в Бхагавад-гите: Kama kroda vimuktanam yatinam yata chetasam abhito brahmaniravanam vardhate vididatmanaha. Those who are free from all anger, and all material desires, тот, кто свободен от гнева и всех материальных желаний, was self-realized, тот, кто самореализован, self-disciplined, дисциплинирован and constantly endeavoring for perfection, и постоянно пытается достичь совершенства, are assured of liberation in the Supreme, наверняка обретет освобождение в Верховном in the very near future. в очень ближайшем будущем. So, what's the first thing? I'll repeat it again. Итак, первая часть я снова Kama повторю. kroda vimuktayistu vishayan indriyascharan yatinam kama kroda vimuktanam yatinam yatachetasam abhito brahma nirvanam vartate viditatmana. So the first one is kama kroda vimuktanam, one who's free from kama, lust, and kroda, anger. Тот, кто свободен от вожделения и гнева. So does that happen automatically? Разве это случается автоматически? We just chant Hare Krishna and just all the lust, anger goes away. Мы просто так повторяем Харе Кришна, и все вожделение и гнев просто уходят. No, you can chant Hare Krishna and you can become angrier. Но на самом деле мы можем повторять Харе Кришна, и мы можем гневаться. You can chant Hare Krishna and within your mind, suddenly, you're a demigod in the Nandakandana forest with the Apsaras. Мы можем повторять Харе Кришна и мечтать о том, что мы полубоги где-нибудь в Нанакандана лесу с апсарами. So it's Hare Krishna, Hare Krishna. Wow. И мы так будем упоительно читать. Это так замечательно работает. So it's not just by chanting Hare Krishna. We actually, to get free from lust and anger, what do we have to do? И для того, чтобы освободиться от гнева и от вожделения, что же мы должны делать? Does anyone know? Кто-то, может, есть какие-то идеи у кого-то? Anyone here ever get free from lust and anger? Кто-то здесь свободен от гнева и вожделения? I'm the only one. Только я один? Anyone ever get free from lust and anger at all? Raise your hands. Кто-то, если освободился, может поднять руку. Don't be shy. Не будьте, I'm не not saying стесняйтесь. completely free, but a little free. Anyone ever get a little free from lust and anger? Может быть, кто-то получил небольшое освобождение от этих вещей, не полностью, а частично. Well, we got a lot of work to do. То есть у нас есть много работы на самом деле. In any case, there's a science of getting free from lust and anger. Так или иначе, у нас есть наука от того, как освободиться от гнева и вожделения. Does anyone know what the science is? What you have to do to get free from lust and anger? Кто-то знает, как эта наука называется, как избавиться от этих вещей? Yes. Еще раз? Engage our senses. In what? В чем? Еще раз? Громче. In service. Кому? Yes, very good. Отлично. Очень хорошо. Yes, we have to engage. And what are we not supposed to do? И что же нам нельзя делать? Не предполагается. What should we not do? Что мы не должны делать? That we don't know. Это мы не знаем. Dayato vishayam pumsam sangaste shupajayate sangat sanjayate kama krodo pijayate kroda bhavati samoha samaha smriti vipram sat
Smriti Brahmsat Buddhi Nasho Buddhi Nashat Pranashiti. So where does it all begin? С чего же все начинается? Dhyayato means to contemplate. Медитация на объекты чувств. So when we're not engaged in Krishna's service, если мы не заняты в служении Кришне, then stop. Just leave it as it. Просто оставьте. Просто оставьте. Can you hear me? Все слышат меня? Okay, just leave it. Hare Krishna. So, when we're not engaged in Krishna's service, then Maya will engage us in her service. Если мы не заняты в служении Кришны, то Майя займет нас в служении ей. That Maya will say, well, look around. You can get anything you want. Майя скажет нам так: посмотри вокруг, ты можешь получить все, что угодно. Do you like her? Тебе нравится она? What about her? Как насчет ее? What about both of them? Как насчет обоих их? Do you like him? Тебе нравится он? Or him? Или Or it? Или что-то. Just choose whatever you want. Просто выбери себе все. And I'll tell you how to get it. She's a little expensive. Она немножко дорога. She's a little cheaper. Это немножко. Choose what you want. This is a big department store. Это большой склад. You don't have any money? У тебя нет никаких денег? Well, I'll give you a credit card. Я дам тебе кредитную карту. You can buy her on credit. Ты можешь взять ее в кредит. You can spend the next 3 lifetimes paying off. И ты можешь потратить следующие 3 жизни, выплачивая мне долг. So when we don't have something to do, then Maya will engage us. И если нам нечего делать, то Майя нас быстренько займет в чем-то. Look at that. Посмотри на это, вау. Oh, I feel something really deep. Я чувствую что-то очень глубокое. It must be love. Это, наверное, любовь. I'm in love. Я влюбился. I need her. Она нужна мне. I need him. Я нужен ей. I need it. Мне нужно это. I need more of it. Мне нужно еще And больше. more. And more. И больше, и больше. And then we get more and more and more. И когда мы получаем больше, 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 And then finally we lose it all. и в конце концов мы теряемся. And we get angry and frustrated. И мы становимся злыми и расстроенными. I had so much. Я так имел много. I worked so hard. Я так тяжело работал. And somehow or another I lost it. И так или иначе я все это потерял. So then we become angry Мы становимся злыми and frustrated. и разочарованными. And then in our minds we try to remember what happened. И в нашем уме мы пытаемся помнить, что же случилось. And we invent this whole story. И мы изобретаем целую историю. We become deluded by a whole conception of what's going on. И мы становимся, отклоняемся, запутываемся в этой своей новопридуманной концепции. And then we forget actually what happened. И мы забываем, что на самом деле случилось. And we make a determination to get more deeply involved in material existence. И мы совершаем больше усилий для того, чтобы быть больше вовлеченными в материальное Because we lose существование. our spiritual intelligence. И мы теряем свой духовный разум. And that's called material absorption. И это называется материальная поглощенность. Absorbed in material experience. Поглощенность материальным опытом. But the opposite is to hear. Но противоположность этому есть слушание. Get spiritual intelligence. Обрести духовный интеллект. See things from a spiritual point of view. Видеть вещи с духовной точки зрения. Gradually remember who we actually are and what we're actually supposed to be doing here. Постепенно приходя в понимание, кто мы есть на самом деле и что нам предполагается делать. Gradually our delusions go away. И постепенно наша иллюзия будет уходить. That we give up this conception that someone is my friend, material friend, someone is my material enemy. И мы отбросим все концепции о наших друзьях и о наших врагах. We see everyone as Krishna's, Krishna's representatives in different ways.
И мы будем видеть всех как представителей Кришны в разной степени. We know that everything that's happening is happening under Krishna's directions. И все, что происходит, мы будем понимать, что это происходит под руководством Кришны. So we're no longer frustrated or angry. Мы больше не будем расстроены, разочарованы и гневливы. Since everything is being controlled by Krishna, we realize everything belongs to Krishna. Все находится под контролем Кришны, все принадлежит Ему. So we're no longer greedy to get more and more of Krishna's energy. И мы оставляем свою жадность получить энергию Кришны. Nor do we think that our happiness depends upon acquiring, thinking ourselves to be the proprietors of Krishna's energy. И мы перестаем думать, что счастье зависит от того, что мы становимся владельцами энергии Кришны. So if we hear about Krishna, then gradually lust, anger, greed, delusion, forgetfulness, they'll go away. И если мы становимся слугами Кришны, то все эти вещи, как гнев, вожделение, зависть, жадность, они постепенно уходят. That's if we apply what we hear. Это то, как мы применяем то, что мы услышали. First thing we have to hear, Первое, что мы должны это слушать. then we actually have to see what we're hearing. Потом мы должны увидеть то, что мы услышали. Then we have to apply it with conviction И потом мы должны применить с убежденностью in our practical everyday lives. в нашей практической каждодневной жизни. And then we'll actually become convinced that this is real. И потом мы убедимся в том, что это реально. Then we'll develop skill, expertise in executing devotional service. Затем мы разовьем качества и способности в выполнении преданного служения. Then we'll always be in love with Krishna. И тогда мы всегда будем в любви. And we'll have all the good qualities of Krishna and his devotees. И мы обретем все хорошие качества в служении Кришне и его преданным. So this idea that devotional service is something that just happens automatically. И эта идея по поводу того, что сознание Кришны случится как-то само собой автоматически. No, we have to know the science of giving up lust and anger. На самом деле мы должны знать науку, как отбросить зависть, вожделение и гнев. Kama, krodha, vimuktaistu, vishayan, niyatam, kama, krodha, vimuktaistu, yatinam, yatachetasam. So yatinam means to engage our minds. Это значит занять наш ум. Yatinam, yatachetasam. One whose consciousness is actually under control. И привести наше сознание под контроль. Which means that we actually develop a taste to think about Krishna. И это значит развивать вкус, слышать о Кришне. И думать. Abhito Brahma Nirvanam, constantly endeavoring for perfection. Постоянно совершая усилия к совершенству. Then we actually like what we're doing in Krishna consciousness. И тогда мы будем более Нравится. Да, и тогда нам будет нравиться то, что мы делаем в сознании Кришны. And we become enthusiastic. И мы станем энтузиастичны. Devotional advancement depends also on enthusiasm to do our service. И продвижение в сознании Кришны очень сильно зависит от энтузиазма в служении Кришне. The spiritual world, everyone is enthusiastic. В духовном мире каждый энтузиастичен. If Srimati Radharani asks you to sew a garland in the spiritual world, you can't say, I don't know, I sewed so many garlands yesterday, give me a break. Если Шримати Радхарани попросит вас в духовном мире сделать гирлянду, вы не можете сказать, ну я не знаю, я сделал столько гирлянд вчера, я уже устал. No, in the spiritual world, everyone is ever more enthusiastic to do their service. И в духовном мире, на самом деле, каждый, он сверху энтузиастичен, совершает свое преданное служение. Because at every moment there's newer and newer happiness by doing the service. Так как в духовном мире всегда новое и новое счастье, всегда увеличивается в служении Кришне. Vartate viditatmanaha. Then one becomes, surely he goes back to the spiritual world. И таким образом, наверняка, тогда мы можем отправиться в духовный мир. So we give up lust, anger, greed, etc. И когда мы оставим вожделение, зависть, жадность, we absorb our consciousness in Krishna. Мы займем наше сознание в служении Кришне. We become enthusiastic to make spiritual advancement. Мы станем энтузиастичными в совершении нашего служения.
then it's assured we'll go back to the spiritual world. Тогда наверняка мы отправимся в духовный мир. Not just by, picking up our beads, thinking, oh my God, so many rounds every day. Так мы возьмем свои четки и подумаем, о Боже мой, сколько кругов каждый день мне надо читать. So many rounds. Ой, так много кругов. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna. Hare Ram, Ram, Ram. Too much. Чрезмерно. Now there has to be some enthusiasm. Ну, должен быть какой-то энтузиазм. Some liking. Что-то, что нравится. Some endeavor, some effort. Какие-то усилия, какие-то попытки Then one достичь. can make some advancement. Чтобы достичь продвижения, совершенства. So, we'll stop there. Any questions? Мы остановимся здесь. Какие-то вопросы у кого-то? Tomorrow we'll go over there 5 more misconceptions. Завтра мы будем обсуждать больше, еще 5 стереотипов, которые That we'll ложных go стереотипов. over. Actually, there are unlimited misconceptions. На самом деле очень много разных неправильных идей в сознании Кришны. But 6 is good enough for the seminar. Но мы разберем 6. And then we'll go over Достаточно. how to counteract those myths or misconceptions. И мы также разберем, как аннулировать эти все 6. Если вопросы? Есть какие-то вопросы у кого-то? Yes. Кто первый? Yeah. Вопрос по вчерашней лекции. Вы говорили о том, что на пути к цели у нас есть определенные критерии, которые мы должны проверять. Улучшение в наших отношениях с преданными, в святом имени и так далее. Но этих критериев много. По ним всем очень сложно определить свой уровень. Где-то становишься лучше, где-то хуже. И поэтому суммарно оценить свой уровень сложно. Когда общаешься со старшими преданными, они говорят тебе что-то, но их слова не успокаивают, поэтому внутри есть беспокойство, я не понимаю. That's a long question. Short questions. Krotki. Суммируйте. Да, значит, если не можешь сам оценить свой уровень, потому что это сложно, как избавиться от беспокойства и как понять, деградируешь ты или... If we can evaluate or analyze our own level of advancement, so how we can get rid of troubles in the mind if we don't understand our level. Ask someone who can understand. Ask someone who can evaluate your level of advancement. Кто-то есть, кто может оценить ваш уровень продвижения. And ask him what's the next step. И вы можете спросить у него, какой следующий шаг. Unless we surrender И если мы предадимся, by following the instructions, следуя наставлениям, the proper instructions, правильным наставлениям, then of course we can get free from our problems. и тогда мы можем легко освободиться от наших проблем. Because our problems are due to the fact that we're not following the instructions. Наша проблема в том, что мы обычно не следуем наставлениям. But we don't know what the instructions should be, И мы, может быть, не знаем, каковы должны на самом then деле how can we быть follow them? наставления, как им следовать. Yes. Что вам сделать, чтобы, говоря правильным языком? What do we need to make right efforts and to grow in spiritual life? So because we understand spiritual life is not easy, it's not a joke. So what do we do actually to make tangible progress? Here,
слушать. Try to remember what you heard. А если вы помните, что вы слышали, Use it to see things properly. и использовать вещи правильным образом, Use the knowledge to see things as Krishna sees things. видеть вещи так, как Кришна видит, Try to develop the vision that Krishna has. и пытаться развивать видение, как Кришна имеет, So we see things in Krishna consciousness. и видеть вещи в сознании Кришны, Apply it to our lives применять with нашу conviction. жизнь с убежденностью, Become skillful in the arts of devotional service. становиться искусным в искусстве, профессионалом в искусстве создания Кришны, And develop the good qualities of a pure devotee. и развивать хорошие качества чистого преданного. Да. You spoke about enthusiasm. Вопрос был, когда мы чувствуем энтузиазм в сердце, значит ли это, что это как ответ Кришны на то, что мы совершаем правильное служение? Да? Правильные усилия, и тогда из сердца Кришны отвечает ощущением энтузиазма, да, чувством. Да? If we hear patiently, если мы слушаем терпеливо, we'll become convinced that Krishna is the proprietor of everything. Мы становимся убеждены в том, что Кришна владелец всего. And when we know what Krishna wants us to do with his energies from hearing from gurus, sadhu and shastra, и если Кришна понимает, если видит, что мы понимаем, что делать с его энергиями, когда мы слушаем из шастры от гуру, and we're willing to do that service consistently with enthusiasm, и когда мы consistently to please Krishna, охотно соглашаемся выполнять служение Кришне постоянно, как бы наращивая его, да? then the result is Krishna will help us remember him. И в соответствии с этим Кришна, он даст нам возможность помнить его. And the more we remember Krishna, the more enthusiastic we'll become. И чем больше мы помним Кришну, тем более энтузиастичны мы становимся. So activities performed with knowledge, деятельность, совершаемая в or знании, activities performed with intelligence, и деятельность, совершаемая с разумом, in Krishna consciousness, в сознании Кришны, is called enthusiasm. называется энтузиазмом. So we learn how to do our activities with Krishna conscious intelligence. И мы учим, как совершать деятельность с разумом в сознании Please Кришны, Krishna, удовлетворить Кришну. then we'll naturally become enthusiastic as we become more conscious of Krishna. И, естественно, приходит энтузиазм, так как мы становимся более осознающими Кришну. As soon as we become aware of Krishna, then naturally we're enthusiastic. И насколько мы становимся осознающими Кришну, настолько энтузиазм возрастает. Just like as soon as you become closer to the fire, then naturally you become enlightened, you get more light, and you get more heat. Естественно, когда вы становитесь ближе к огню, то вы ощущаете больше тепла и света. So the more Krishna reveals himself to us, the more we can see things properly. Насколько больше Кришна открывает нам себя, настолько мы становимся более энтузиастичными. We realize we're eternal. We realize we're eternal. Мы реализуем то, что мы вечны. We realize Krishna is the reservoir of all pleasure. И мы реализуем то, что Кришна — это источник вечного And наслаждения. that we have a loving relationship with him. И мы имеем любовные взаимоотношения с So Ним. naturally we'll be enthusiastic. И, естественно, мы будем энтузиастичны. We have an eternal loving relationship with the most attractive person Мы имеем вечные взаимоотношения с наиболее привлекательной личностью, who can give us unlimited happiness and awareness которая может дать нам безграничное счастье и пробужденность eternally. вечно. How can we not be enthusiastic? Как же мы не будем энтузиастичны в этом случае? Spasiba, Srila Prabhupada ki jai, Samaveda Bhaktivinoda ki jai.
Yesterday we started to go over some of the myths about how to become spiritually advanced. Вчера мы говорили о нескольких моментах, как быть духовно продвинутым. And the first myth was that devotional spiritual advancement happens just automatically. И первый стереотип был это то, что духовная жизнь случается автоматически. If you simply keep your body in Hare Krishna movement, then somehow or another, miraculously, you're just going to advance back to Godhead. Если мы поддержим это движение и повторяем Харе Кришна, то чудесным образом все случится само собой. You just keep your beads warm. Просто держите свои четкие теплыми. Your beads are like Aladdin's lamp. The Aladdin's lamp, you know, you rub the lamp and then the genie comes out. Это как лампа Аладдина, когда мы трем лампу и оттуда выходит джин. So you rub your beads and Krishna comes out and says, "Yes, what can I do for you?" И мы натираем свои четкие, и Кришна является, говорит, что я могу сделать для вас. So devotional service actually takes some effort. И преданное служение на самом деле подразумевает кое-какие усилия, The right effort. правильные усилия. As I quoted the verse yesterday, Kama Krodha Vimuktanam Yatinam Yatachetasam Abhito Brahma Nirvanam Vartate Viditatmanaha. Those who are free from material desire, from anger, Тот, кто свободен от материальных желаний, от гнева, self-realized, самореализован, self-disciplined, дисциплинирован and constantly endeavoring for perfection, и постоянно совершает усилия к достижению совершенства. are sure of liberation of the Supreme in the very near future. И его освобождение, оно предрешено в ближайшем будущем. In other words, we have to get free from certain things also, И мы должны быть свободны от всех этих вещей, such as lust, anger. как вожделение, гнев. We have to know who we are. Мы должны знать, кто мы есть. We have to be disciplined. Мы должны быть дисциплинированы. We have to endeavor for perfection. И мы должны совершать усилия к совершенству. Apurimana machala pratishtam samudram apa pravishanti yadvat tadvat kama yam pravishanti sarve sashantim apnoti. The kama kami, person who is not disturbed by the incessant flow of desires, Личность не должна быть возбуждена постоянным потоком желаний, which enter into the, like rivers going into the ocean, подобно тому, как река направляется к океану. who's always being filled but is always still. Он должен быть всегда наполнен и спокоен. Such a person can attain actual peace. И такая личность достигает вечного мира. So that's something we can all work on. И это то, над чем нам надо работать. The basic principle is, if we hear about Krishna, И основной момент базовый, это является, надо слушать о Кришне. if we understand what we hear, И мы должны понять, что мы слушаем. if we apply what we hear, И мы также должны применять то, что мы услышали. then we'll think about Krishna. И тогда мы можем думать о Кришне. Now, that doesn't mean we won't think about other things also, Но в то же время мы хотим думать о каких-то других вещах, because material nature doesn't give up so easily. так как материальная природа, она настаивает на том, что мы не можем ее бросить быстро. As Krishna is always inviting us to go back to the spiritual world, Но Кришна, тем не менее, приглашает нас всегда отправиться назад в духовный мир. so the material nature is always inviting us for an appointment with Yamaraj. И, тем не менее, материальная энергия, в свою очередь, приглашает нас на встречу с Ямараджем. So in order to avoid our appointment with Yamaraj, we have to fill our consciousness with thoughts of Krishna. И для того, чтобы избежать встречи с Ямараджем, мы должны наполнить свое сознание духовными вещами, связанными с Кришной. The basic first vision is that everything here belongs to Krishna. И базовая платформа для этого – это то, что все принадлежит Кришне. That's our sambandha.
Это называется самбанда. And then our abhideya is that we should find out what Krishna wants us to do with his energy. И абхидея заключается в том, что надо понять, что Кришна хочет от нас, как мы управляемся его энергией. And then our prayojana is we should do whatever Krishna wants us to do with love. И прайоджана заключается в том, что Кришна хочет видеть нас в контексте любовных отношений, как At least with the idea is that we're doing it to please Krishna. И идея в том, чтобы удовлетворить Кришну в конце концов. And in order to do it, we might, even if we don't feel we have so much love for Krishna, И мы должны делать, даже если мы не ощущаем так много любви к Кришне. at least we should do our activities with care and attention. Но, тем не менее, мы должны совершать свою деятельность с заботой и вниманием. Then the result will be is that we'll naturally, spontaneously think about Krishna. И результатом будет то, что мы можем спонтанно думать о Кришне. So that's perfect Krishna consciousness. И это является совершенством сознания Кришны. See everything is belonging to Krishna. Видеть все вокруг, принадлежащим Кришне. Finding out what Krishna wants us to do with his different energies through Guru, Sadhu, and Shastra. Понять, что Кришна хочет от нас, как мы взаимодействуем с его энергиями через Гуру, Садху и Шастру. Praying for the intelligence from the direction of the super soul within our heart. Кооперируя с сверхдушой, которая находится в сердце. And when it's clear what Krishna wants us to do it to please him. И то, что должно быть нам понятно, это мы должны удовлетворить Кришну. Then naturally we'll think about Krishna. И естественным образом мы будем думать о Кришне. And that's perfect Krishna consciousness. Это является совершенством сознания Кришны. You can't get anything better than that. И вы ничего не можете получить лучше, чем это. And if we're thinking about Krishna through that process, even other thoughts may come, they'll simply come and they'll go. И даже занимаясь процессом, может, какие-то мысли будут приходить нам, но они будут просто приходить и уходить естественным образом. The problem is that we're thinking about Krishna. И проблема в том, что, думая о Кришне, And then some thought comes by. и в это время какая-то мысль появляется на экране. The mind says, look at that, look at her. И незамедлительно ум нас призывает: посмотрите на эту вещь, какая Or она. look at him. Посмотрите на него, на Or нее, look at it. или на это, Like Vishwamrita Muni. как Вишвамитра Муни, Entranced for 60,000 years. будучи в трансе в течение 60 тысяч лет. If we would be entranced for 60 minutes, we'd think we were self-realized. Мы, может, думаем, что мы будем в течение 60 минут в трансе, мы уже будем самореализованы. If we were entranced for 6 minutes, we would think we were pure devotees. И если даже мы будем 6 минут, то мы уже думаем, мы уже чистые преданные. He was entranced for 60,000 years. Но Вишвамитра Муни был 60 тысяч лет в трансе. And then Indra thought, oh, this sage, he wants my position. И Индра в это время подумал: о, этот мудрец хочет занять мое положение. I will send my secret weapon against him. И я пошлю мое секретное оружие против него. So he sent his apsara, И он послал свою апсару, the heavenly damsels, one heavenly damsel. Небесную женщину. Her name was Menaka. Ее имя было Менака. And Vishwamrita Muni had his eyes closed, И Вишвамитра Муни держал свои глаза закрытыми, thinking of Brahman, думал о Брахмане. and he heard the sound of Menaka's ankle bells. И он услышал в это время звук ножных колокольчиков Менаки. And he think, well, if I take a look, it wouldn't hurt. И он подумал так: ну, если я кину взгляд, ничего от этого не случится. It's always good to know what you've renounced. Всегда нужно хорошо знать, что я I'll отреченный. just take a little peek and go back to my meditation. Я так кину взгляд и вернусь к моей медитации. And he opened his eyes, И он так посмотрел, открыл глаза. and that was the end of this. That was the rest is history. Это был конец истории. So he became a little bewildered. И он незамедлительно попал под влияние иллюзий. And after 100 years, И после 100 лет he realized, wow, I'm in Maya. и он реализовал, он осознал, что вау, на самом деле я в майе.
I just opened my eyes for a peek. Я просто открыл свои глаза, чисто так бросить взгляд, And it's 100 years now. и уже 100 лет пролетело. So then he decided to go back again to meditate. И он решил вернуться к своей медитации. And another 60,000 years went by. И следующие 60 тысяч лет прошли. And Indra thought, oh, here he comes again. И Индра подумал, опять что-то он замышляет. I must send another apsara. А ну-ка, дай-ка я пошлю другую апсару. But none of the apsaras wanted to go. Но ни одна из апсар не пожелала отправиться туда. Finally, he got one apsara to go. Наконец-то он нашел какую-то апсару отправиться. And when Vishwamrita Muni heard her ankle bells, И в следующий раз, когда Вишвамитра Муни услышал ее ножные колокольчики, he became so angry и он незамедлительно впал в гнев. that when he opened his eyes, flames came out of his eyes. Он открыл свои глаза, и пламя вышло из его глаз. And he burnt the apsara to ashes. И он спалил эту апсару до пепла. Dangerous occupation. Очень опасное занятие. Then he fell down this time due to anger. И он упал в следующий раз, в этот раз имеется в виду из-за гнева. Then he went back to meditation again. И он вернулся опять к своей медитации. Another 60,000 years went by. И следующие 60 тысяч лет он промедитировал. And Indra wanted to send some other apsara, И Индра вдруг захотел опять послать какую-то апсару, but he couldn't get a volunteer. но он не нашел добровольцев. So Lord Brahma finally came down И Господь Брахма спустился and gave Vishwamrita Muni second initiation. He made him a Brahmin. и дал Вишвамитра Муни вторую инициацию, назначил его браманом. Luckily in ISKCON, it's К easier to become a Brahmin. К счастью, у нас легче получить браманическую инициацию. Save so many apsaras. Сохранить столько апсар. So that means that even when one is in meditation, one may become distracted. И это значит, что даже находясь в медитации, мы можем быть отвлеченные. But if we're not distracted, the thoughts come, the thoughts go, and then we become more absorbed in Krishna consciousness. И если мы в глубокой медитации, в сознании Кришны, то мысли приходят и уходят, и мы полностью поглощены. So we should know what thoughts are distracting. И мы должны знать, какие мысли могут отвлечь нас. Vihaya kama yak sarvam pumam charati nispriya nirmamo nirahankara sashanti madhigachiti. Vihaya. Vihaya means to give up, to set aside. Надо оставить все, говорится в этом стихе. And again, vihaya kama. Kama means lust or material desire. И снова говорится о каме, материальных желаниях. Vihaya kama yak sarvam pumam charati nispriha. So kama means lust, and spriha means the desire for material things. Мы должны оставить желание к материальным вещам, привязанность, и опять же кама. Nirmamo means to give up the sense of proprietorship. И также оставить чувство собственности. So that takes some thoughtfulness. И это подразумевает внутреннюю интроспекцию, или как сказать, Thoughtfulness. глубокомыслие. Just like Hiranyakashipu. Например, как Хираньякашипу. He was intelligent. Он был очень разумен. Even the asuras are sometimes very intelligent. Может быть, даже асуры иногда очень разумные. He knew if he wanted to conquer the universe, first of all, he would have to become eternal. Он знал, что чтобы покорить Вселенную, нужно в первую очередь стать вечным. Because if he couldn't conquer his own body, where is the question of conquering the universe? Он понимал, что если мы не можем покорить собственное тело, то как мы можем покорить всю Вселенную? If he had to die, then what's the sense of trying to get a universe? Если вы собираетесь умереть, то какой смысл в том, чтобы завоевывать Вселенную? The universe only lasts for one exhalation of Mahavishnu. Но эта же Вселенная, она существует всего лишь на одном выдохе Махавишну. So if you get a universe,
disappears very soon. Only 311 trillion, 40 billion years, and it's gone. И эта Вселенная существует всего лишь 311 триллионов 40 миллиардов лет, и потом она исчезает. But if our body's even gone before that, then it's useless having a universe. Но если наше тело, оно закончится раньше жизни его, то это бесполезно иметь эту всю Вселенную. If I gave you 100 million griva, Если я дам вам 100 миллионов гривен, most people think very happy. I have 100 million griva. может быть, вы почувствуете себя счастливым, имея такую сумму. But if we gave it to you only for 100 millionth of a second, Но если я дам вам всего лишь на 100 тысяч секунд, what would be the value of 100 million griva? а в чем же будет тогда ценность этих 100 миллионов гривен? What could you do with it? Что же вы сможете сделать? So similarly, we may get the whole universe, but if we only get it for a moment, Но если вы получите вашу Вселенную всего лишь на один момент, then it's useless. это бесполезно. So Hiranyakashipu underwent great austerity И Хираньякашипу отправился совершать великие аскезы. for 120 years of the demigods На 120 тысяч лет полубогов, in order to become immortal in this material universe. чтобы стать бессмертным в этой материальной Вселенной. And he got 100 benedictions from Lord Brahma. И в конце концов он получил благословение от Господа Брамы. But still, he developed an acute stomach problem. Jivotana, his stomach. И по-прежнему он имел какие-то проблемы с желудком. And he died. И он умер. So even you go through such austerities as Hiranyakashipu, still he died. What to speak of ourselves? И даже если мы примем во внимание, что мы можем выполнить такие аскезы, как Хираньякашипу, то он все равно умер, то что говорить о нас. He had to leave his body. Он должен был оставить свое тело. So how long are we going to have whatever we have right now? И как долго мы собираемся иметь те вещи, которые мы имеем сейчас? We may be very happy because we have so many material things, but they'll all be gone in a moment. И мы можем быть счастливы, иметь так много материальных вещей, но они уйдут очень быстро, в течение мига. Because we'll be gone in a moment. Почему? Потому что мы в какой-то момент тоже испаримся, уйдем. And we have to leave it all behind. И мы должны все оставить. So, nirmamo, nirahankara, nothing is actually ours, and the thing we really have to give up is this false ego. И на самом деле ничего не принадлежит нам, и мы, что мы должны оставить, на самом деле, это наше ложное эго. So many designations we have. Так много обозначений мы имеем. That I am man, I am woman. Я мужчина, я женщина. I am intelligent, I'm not so intelligent. Я разумен, я не очень I have разумен. money, I'm poor. Я имею деньги, я беден. I'm American, I'm Ukrainian, I'm Russian, I'm Martian. Я американец, я украинец, я русский, я мавриканец. Martian. Марш? From Mars. From Mauritius? Mars. You know the planet Mars? Марс. Ага. I'm Martian. Или я марсианин, кто угодно. But actually, with none of these things, we're simply the soul within the body who's observing through their present body. Но мы всего лишь наблюдатели, которые находятся в теле и наблюдаем за изменениями тела. But we have nothing to do with this body or even the subtle mind or intelligence or false ego. И мы ничего не имеем общего с этим грубым либо тонким телом, интеллектом, либо ложным эго. Our only identity is dasa, dasa, anudasa. И наша идентификация есть только дасу, дасу, дасу. Gopi bharatu parakamalayor, dasa, dasa, anudasa. The only real identity we have is to be the servant of the servant of the servant of Krishna. Реальная наша сущность в том, что мы являемся слугой слуги Кришны. Everything else is simply imagination. И все остальное это является воображением. So we have to make an effort. И мы должны совершать усилия. And it's not only working, it's understanding also. И чтобы это работало, мы должны понимать вещи. And it's not only understanding, it's accepting. И не только понимание, а также принятие. And changing not so much what we're doing,
but the consciousness in which we do things. И суть как бы успеха состоит не в том, чтобы менять внешние вещи, но также трансформировать сознание. Another myth, another misconception or myth, Другой стереотип, который мы можем иметь, is that spiritual advancement or maturity is available only to a few devotees. То, что материальные вещи могут быть доступны только нескольким преданным. That there's a certain class of devotees, they're advanced, and the rest of us are doomed forever to be neophytes. Например, несколько преданных, они могут быть продвинуты, а остальные, большая масса, они просто всегда неофиты, обречены. That their constitutional position is servant of Krishna. Наше конституциональное положение — это слуги Кришны. And our constitutional position is to be servants of Maya. И наше конституциональное положение — это быть слугами Майи. They'll all go back to Godhead. И все отправятся домой к Богу. And we'll come back next lifetime. И мы вернемся в следующую жизнь. Sit down and hear the same thing over and over and over again. И мы опять вернемся, будем служить те же вещи заново, снова. Until the end of Kali Yuga. До конца Кали-юги. And then we'll become serious И затем мы станем серьезными. when we see all these little people chasing us. И мы увидим, все эти люди преследуют нас. When we pass by one of the restaurants here, Мы здесь проходили мимо ресторана по улице. and we see that the main preparation they're serving are devotees. И мы видели, что главное блюдо, которым там готовят, это преданные. No, actually, spiritual advancement is available for everyone. Но духовное продвижение доступно всем. It's actually quite simple. Это достаточно просто. That if you think about something, Если мы думаем о чем-то, then it'll create a thought will create an action. Эта мысль, она создает действие. And an action will create a habit. И действие создает привычку. And a habit will create a character. И привычка создает характер. And a character will create our destination. И характер определяет нашу судьбу. So if we change our thoughts, then we'll change our destination. Если мы изменим наши мысли, мы изменим наше назначение. And the way of changing our thoughts is to hear about Krishna. И способ изменения мыслей — это слушать о Кришне. But not just hear about Krishna, but hear, and as I said the other day, we should remember what we heard. И не только слушать, но, как говорилось раньше, мы должны слушать и помнить то, что мы услышали. Because we can't act on something we can't remember. Почему? Потому что мы не сможем действовать, если мы не помним. But if we can remember it and understand it, Но если мы помним и понимаем вещи, if we know what to do with it practically, и мы знаем, что делать практически с этим, then we can do something and then it creates a action. и тогда мы можем делать что-то с этим, и из этого происходят наши действия. And if we keep on doing that action, then it creates a habit. И если мы продолжаем действовать таким образом, то это входит в привычку. And that habit will create a character. И эта привычка создает наш характер. And the character will create our next destination. И этот характер, он создает наше будущее назначение. So we're hearing so many things, Мы слушаем много разных вещей. but we have to digest some of them. Мы должны переварить некоторые из них. Just like our eyes. Например, как наши глаза. Just like when we eat something. Например, как другой пример, мы едим что-то. Everyone eats something every day usually. Обычно мы едим каждый день что-то, правильно? Да. Yes. Everyone's eating. And what do we hope when we eat something? И на что мы надеемся, когда мы едим? What is our fervent prayer when we eat something? В чем наша любимая молитва, когда мы едим? What do we hope happens? На что мы надеемся, что случится? Control our senses. Control it? No, that's not possible. Это невозможно. Еще раз? Eat more. Eat more. Oh,
Udachi. When you eat something, what do you hope? Если мы едим что-то, на что вы надеетесь? To digest. Yes, we hope it digests. Мы надеемся, что это It's very переварится. unpleasant when it doesn't digest. Это не очень приятно, если оно не переварится. So many noises happen. Так много шумов происходит. We create so many different types of energy which are not very pleasant. Мы можем сотворить много разных энергий, которые не очень приятны окружающим. So we hope it all gets digested. И мы надеемся, что это переварится. Similarly, we're looking out through our eyes. И также мы смотрим через наши глаза. And what's entering into our eyes? И что входит в наши глаза? Object of the senses. Is that right? Oh my God! You look at a ball. Oh, Например, вы смотрите на мяч, он раз вошел в глаза. Oh, that would be very unpleasant. You look at. Это было не очень приятно, если бы так случалось. Be dangerous. What really enters into our eyes when we look? Но что на самом деле входит в наши глаза, когда мы смотрим? Light. Light is entering into our eyes. And what happens when the light comes into our eyes? И что же случается, когда свет входит в наши глаза? We can see. Really? Maybe. What do we have to do with the light in order to see? А что же мы должны делать со светом для того, чтобы видеть? We actually have to digest the light. Мы также должны переварить свет. Our eyes are also a digestive organ. И глаза считаются также органом пищеварения. We have to digest what we're seeing, or else we won't be able to see anything. Мы должны переварить то, что мы видим, иначе мы не сможем увидеть это. We have to digest the light so we can understand what we're seeing. И мы должны переварить этот свет и понять, в чем суть нашего видения. They've done experiments where people who are born blind, И они сделали эксперименты для тех людей, кто родился слепыми. they have cataracts on their eyes, so they can't see anything from birth. Они имеют катаракту на глазах и не могут видеть с самого рождения. And then they remove the cataracts И они убрали эту when they're катаракту, older, когда они стали старше. and they can't see anything. И они ничего не смогли увидеть. There's no impediment to seeing, but light's coming in, but they can't differentiate between one object and the next. It's all just light. И не было препятствий видеть, но они не могли переварить тот свет, который входил. То есть не могли различить объекты. It actually takes intelligence to be able to discriminate between one object and the next. И это требуется интеллект, разум, чтобы различить один объект от другого. Our intelligence has to digest the light, and then we can actually see things. И наш интеллект должен переварить эти объекты, чтобы понять, в чем суть видения нашего. So similarly, in order to be able to see, to understand, we have to digest knowledge. И для того, чтобы понять суть знания, чтобы увидеть, иметь видение, мы должны переварить знания также. So much knowledge may come to us, Так много знания может приходить к нам. but unless we actually digest it, we won't understand it. Но до тех пор, пока мы не переварим, мы не можем понять. And unless we can remember it, there's nothing to digest. Но если мы не помним также, то нет смысла переваривать. It goes in one ear, Оно идет в одно ухо. and because there's nothing in between, it just goes out the other ear. И если между двумя ушами ничего нет, то оно выходит из другого. So we walk out of class, Например, мы выходим из класса, and someone asks, how is class? и кто-то спросил, как там лекция? Great class. Прекрасный класс. What did they say? А что там сказали? I have no idea. Я не помню I ничего. think I laughed a couple of times. А. I laughed. Смеяться. Я смеялся несколько раз. Интересный класс, я смеялся пару раз. But what they say, I have no idea. Но на самом деле никакой идеи не осталось. I think it was a Bhagavad Gita class, but I'm not sure. Ну, может, это была Бхагавад-гита, но не уверен. I'm sure it was about Krishna, though. Но что-то было о Кришне явно. I think it was about Krishna. Maybe it was about Balaram. Я думаю о Кришне, но может быть и о Балараме.
So we have to have something in our brain to think about. Но мы должны что-то ухватить своими мозгами, о чем можно будет думать. Something we can actually look out and see how it exists in this world. И мы должны посмотреть, окинуть все взглядом, что существует в этом мире. Krishna says, Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavi Hastini Shuni Chaiva Swapakecha Pandita Samadarshanaha. That the learned sages, the humble sages, by virtue of true knowledge, смиренный мудрец силой добродетели, see with an equal vision the learned and gentle Brahman, видит равным видением, зрением смиренного брамана, the cow, корову, the dog, собаку and the dog eater, и собакоеда, and also the elephant. и также слона. So when we look around, that's how we should see. И мы также должны смотреть, и это нам указание, как видеть. Now we can't see that. Но мы не видим этого. Someone may think, oh, I'm looking really closely. There's a soul there. There it is. The soul is right there. Я вижу душу прям там. Вот This soul has 4 arms. He has 2. Эта душа имеет 4 руки, это 2. Wow, you're a blade of grass. А вы травинка. No, we won't be able to see that. Мы не можем такие вещи видеть. But we should understand that within everyone's body there's a soul that makes the body alive. Но мы должны понять, что в каждом теле есть душа, и это делает тело живым. And within the soul there's a super soul. И также рядом с душой там сверхдуша. And that super soul is directing everyone's wanderings. И эта сверхдуша, она направляет движение всех остальных. Now we can't see that. Мы не можем это видеть. That's too esoteric. Это очень эзотерично. Then matrivat paradarishu paradvarishu lostrivat atmavat sarabhuteshu yakpashiti sapanditaha. Then Chanaka Pandit says, every time we see a woman, we should think that that's my mother. И Чанаки Пандит, он сказал, что когда мы видим женщину, мы должны понимать, что это наша мама. And, except for my wife. За исключением моей жены. And every time a woman sees a man, she should think that is my son, except for her husband. И когда женщина смотрит на мужчину, она должна думать, это мой сын, за исключением моего мужа. And every time one looks and sees property, other people's property, one should think it's very insignificant, undesirable. И когда мы видим чужую собственность, мы должны думать, что это очень незначительно и нежелаемо. And at least accept that everyone is a spiritual being, just like I am. И принять, третье положение, принять всех духовными живыми существами, такими, как я есть. So that's a learned person. Это является ученым человеком. So we should become at least learned. И мы должны как минимум быть учеными. Even if we're not completely on the spiritual platform, at least we should act in the mode of goodness. Если даже мы не находимся на духовной платформе, мы как минимум должны действовать в гуне благости. Then our devotional service will be more effective. И тогда наше преданное служение будет более эффективное. So maturity, spiritual maturity is not by accident. It requires our desire, our intention. И духовное возрождение, прогресс, он не является случаем, он подразумевает наше действие, наши усилия. It's not automatic. Это не автоматично. And everyone can become spiritually advanced. И каждый, без исключения, может быть духовно продвинутым. As I said, if we accept a thought, если мы примем мысли, then that will create an action. Это сотворит действие. If we do the action, если мы совершим действие, that will create a habit. Это порождает привычку. If we follow our habits, если мы следуем привычке, then that will create a character. Это производит характер. And according to the character we have, we get our next destination.
И в соответствии с характером это определяет наше будущее назначение. So we cultivate the right thoughts, И культивируя правильные мысли, we'll get the right habit. We'll do the right activities. мы совершим правильные действия. And if we do the right activities, И совершая правильные действия, then we'll get the right habits. и мы также породим хорошие привычки, And if we правильные get the привычки. right habits, then we'll get the right character. И имея правильные привычки, мы получим правильный характер. And if we get the right character, we'll go back to the spiritual world. И имея хороший характер, мы отправимся в духовный мир. So this is up to all of us to cultivate, to hear from the right source with the right attitude, so our minds become filled with the right thoughts. И если мы культивируем правильное настроение, мы слушаем правильные вещи, то мы, соответственно, наполняем ум правильными мыслями, About doing the right activities как о правильных действиях and the right consciousness, и правильным сознанием, to develop the right habits, развивая правильные привычки, to develop the right character, чтобы развить правильный характер so we go to the right place. и отправиться в правильное место. And another myth is that spiritual advancement occurs instantaneously. И другой миф — это то, что духовное продвижение совершается You just find out the right key and everything happens instantaneously, instantaneously means automatically. immediately. Что духовный прогресс совершается незамедлительно. Только надо получить правильный ключ, и мы сразу откроем дверку. Just one time you chant Hare Krishna. Просто один раз повторите Харе Кришна. Hare Krishna! And immediately the Vaikuntha airplane comes and takes you back to the spiritual world. И незамедлительно аэроплан своей кунтхи прилетит и возьмет нас в духовный мир. No, devotional service is gradual. Но преданное служение на самом деле очень постепенное. It's getting the right thoughts. То есть это тоже процесс подразумевается, правильные мысли. Gradually, Krishna says, Shanai Shanara Uparamed, Buddhya Drita Grihitaya, Atma Samstamana Kritva, Na Kinchid Apikin Chintaya. Gradually, step by step, Кришна говорит, постепенно, шаг за шагом, with full conviction, с полной убежденностью. one should become situated in trance Каждый должен быть расположен в трансе by means of intelligence sustained with full conviction. с помощью интеллекта и полной убежденности. And thus the mind should think of the self alone И ум должен думать о себе самом and nothing else. и ничего другого. So it's a gradual process, Это очень постепенный процесс. step by step with full conviction. Шаг за шагом с полной убежденностью. So conviction comes from hearing the philosophy, И убежденность приходит от слушания философии. seeing the philosophy in this world, И видя философию в этом мире, seeing how Krishna sees things, пытаться видеть, как Кришна видит вещи, seeing through Krishna's vision, видеть через видение Кришны, how everything belongs to Krishna, как все everything comes from Krishna, принадлежит Кришне и как все приходит из Кришны. everything is meant for Krishna's happiness, И все предназначено для счастья Кришны. and seeing how everything fits together. И потом видеть, как все совпадает, складывается вместе. How all of Krishna's energies are working together. Как все энергии Кришны работают вместе. To be able to see the details of how things are related to Krishna but are different. И мы должны видеть все эти детали, как вещи относятся к Кришне и как они различны, отличны от Него. And at the same time, be able to see which is most important and which is not so important. И в то же время мы должны видеть вещи важные и менее важные. Then when we perform our devotional service with the proper perspective, И тогда мы можем совершать наше преданное служение в правильном контексте, with the перспективе, proper attitude, с правильным настроением. then Krishna reveals himself. И Кришна будет являть себя. Dadami buddhi yogam tam. And Krishna says, I give more and more intelligence.
И Кришна говорит в этом случае, что я дам больше и больше разума. So we become convinced that the process works. И мы тогда будем убеждены, что процесс работает. Then I'm actually going back to I'm becoming Krishna conscious. И мы начнем постепенно возвращаться в наше сознание Кришны. So then we get conviction. Мы получаем убежденность. And from conviction we get the values, the determination. Из убежденности мы получаем ценности и решительность. The ability to discriminate. Способность различать. And the result is that we become more enthusiastic to do our activities more and more carefully and with more and more attention. И результат этого мы будем энтузиастично совершать вещи более осторожно, с большим вниманием. That we become more and more skillful. И мы станем более профессиональны, We get искусны. transcendental awareness, Мы получим трансцендентную пробужденность, transcendental discrimination, трансцендентное развлечение and transcendental detachment и трансцендентная непривязанность and expertise. и профессионализм. And we develop the character, the qualities of a pure devotee. И мы разовьем характер чистого преданного. Gradually, step by step, with full conviction, one should become situated in trance. Постепенно, шаг за шагом, в полной убежденности мы должны быть расположены в трансе. By intelligence. Через разум. So, that's what we're requiring is transcendental intelligence. Это все подразумевает трансцендентный разум. That I should engage myself in Krishna consciousness. Чтобы я мог занять себя в сознании Кришны. Three things. 3 вещи. Everything here belongs to Krishna. Все принадлежит Кришне. If one accepts that, that is transcendental intelligence. И тот, кто принимает это, он имеет трансцендентный разум. To find out what Krishna wants us to do with his energy is further transcendental intelligence. И то, что понять то, что Кришна хочет от нас, чтобы мы делали свою энергию, это также подразумевает духовный интеллект. If we accept everything belongs to Krishna, we'll be Brahman realized. Если мы просто примем, что все принадлежит Кришне, это будет реализация Брахмана. If we follow Krishna's directions by Guru, Sadhu and Shastra, если мы следуем наставлениям Кришны через Гуру, Садху, Шастру, we'll become Paramatma realized. мы станем на уровне параматмы реализации. And if we do everything just to please Krishna, Но если мы поднимемся на уровне удовлетворения Кришны, and we remember Krishna, и мы помним then Кришну, we'll become Bhagavan realized. то мы достигнем уровня реализации Бхагавана. So they all follow Все они следуют друг другу practically. практически. So that's intelligence, and the realizations will come, so we'll have conviction. И это интеллект, это разум, и реализация, она придет со временем, и полная убежденность And наступит. eventually thinking about Krishna, his name, his form, his quality, his pastimes. И постепенно мы придем к тому, что мы будем думать о играх, формах, и именах, и играх Кришны. Well, it becomes so sweet, we won't be able to think of anything else. И это будет настолько сладко и приятно, что мы не сможем думать ни о чем другом. We'll get so much transcendental pleasure and enlightenment that we'll always become more and more absorbed in thinking about Krishna. Мы получим столько трансцендентного блаженства и просветления, что мы просто не будем в состоянии думать о чем-то другом. Спасибо. Hare Krishna. We've been going over the different myths or misconceptions that we have about devotional service, that sometimes devotees have about devotional service. Мы сегодня будем говорить о разных мифах и стереотипах, которые присутствуют в преданном служении, которые случаются. Does anyone remember what the first one was? Кто-то, может быть, помнит, какой был первый миф? Не слышу. Громче.
what is it called? Jinn, what is lamp of lamp, jinn, Aladdin lamp. It's a myth about Aladdin's lamp. Aladdin's lamp, yeah. Well, that's good. Any? Это Yes. хорошо. Кто-то еще может что-то помнит? In Krishna consciousness, we don't do any efforts. It just coming automatically. Yes, it just happens automatically. But actually it requires intention. Но это подразумевает внимание, наше намерение. And another one? Кто-то что-то помнит еще? Yes. In one moment we can attain full mercy. Yes. Happen. Another one is that spiritual maturity is measured by what you know. Духовная зрелость определяется тем, что мы знаем, что мы постигли. That if you know a lot of things, then you must be very advanced. Если мы знаем много вещей, мы думаем, что, может, мы сильно продвинуты. Certainly, if you know, there are 24 Narayans, different expansions of Narayan. Существует 24 разные экспансии Господа Нараяны. And they have conch shell, wheel, lotus flower, and club in their hands. И они имеют 4 атрибута: раковина, лотос, чакра и In their hands. булава. Yeah. So surely, if you know which club, who has the club where, who has the disc where, that you must be very advanced. Если вы знаете, где какой атрибут находится, в какой руке, то предполагается, что вы очень продвинутый. What to speak if you can name 108 gopis. Но если вы можете перечислить 108 гопи, But actually, spiritual life is judged by our character но духовная жизнь and our определяется qualities нашим характером, нашими качествами and by our activities. и также нашими действиями. So, character is developed in 5 stages. И характер развивается в 5 фазах, 5 What ступенях. are the 5 stages of developing character? И какие эти 5 по развитию характера? Raise your hands. Yes. Поднимайте руки. First thought, then activity, then habit, character and destiny. Yeah, something like that. Что-то типа того. Begins with acquiring spiritual knowledge. Начинается с приобретения духовного знания. Yes, yasti bhaktira, bhagavata kinchana, savara gunastatra, samastate sara, hara bhaktasya kuto mahagunan, manorate nasati davato bahi. Yes, yastir bhaktir bhagavad akinchana. That one who's actually a kinchana, who's given up all this sense of proprietorship. Кто является кинчаной, кто оставил все чувства собственности. And who's actually engaged in devotion, service with devotion. И тот, кто занят в преданном служении. Savarganas tatra samastate sura. Then they get all the good qualities of the demigods. И он приобретает все лучшие качества полубогов. So there are 50 qualities that the jiva soul has in minute quantity. Существует 50 качеств духовной души, которая имеет их в небольшой степени. Does anyone know any of those qualities? Кто-то, может, знает эти They're listed качества, in Nectar of Devotion. которые перечисляются в нектаре преданности. Hare Krishna. How many? Yes. Krishna has a Satchitananda body. Кришна имеет That's сачитананда тело. one of the 55th qualities. Это 50-е качество.
Anyhow, it's close. Это близко. That's one of the близко five к нему. other qualities. Существует также 5 еще других качеств. First quality is the service to the Supreme. Who has read the Nectar of Devotion? Кто читал «Нектар преданности»? Who remembers anything from the Nectar of Devotion? Кто-то что-то помнит что-либо из «Нектара преданности», Except for the name. исключая название. So, one quality, yes? Five qualities of Krishna, you mean, which No, there are belongs only 50 to Krishna? qualities that the jiva's soul has in minute quantity. 50 качеств, которые имеет живое существо в небольшом количестве. And that Krishna has as deep as an ocean. И Кришна имеет их до крайнего предела, до бесконечности, все эти качества. One quality of Krishna is he's expert. Одно из качеств Кришны то, что он профессионален. Daksha. The other is the Vabuka. He's a wonderful dresser. И другое качество то, что он одевается очень красиво. He's fluent in all languages. И он сведущий, искусен во всех языках. He has beautiful bodily features. И он имеет прекрасные черты тела. He's attractive to all women. И он привлекателен для всех женщин. Anything else? Что-то еще? Eloquent. What's that? Eloquent. Eloquent. Most beautiful, most attractive. And we're guessing now. Мы сейчас просто гадаем. Yes. Surrounded by the devotees and playing the flute. Yes, that's one of the 4 last qualities. Это 4 последних качества. But we don't have those qualities. Мы не имеем этих качеств. I hope we're not surrounded by ladies when we play our flute. I hope we're not surrounded by ladies when we play our flute. Надеюсь, что мы не будем окружены женщинами, когда мы играем на флейте. In any case, those are qualities listed in Nectar Devotion. Так или иначе, эти качества перечислены в Нектаре преданности. Also under Bhava Bhakti, И также до Бхава Бхакти, when the soul becomes more qualified with devotion, когда живое существо достигает уровня Бхава Бхакти, then he acquires certain qualities то that make up a character. она приобретает определенные качества, которые создают ее характер. Bhakti Pareshanu Vyaktir. Actually, Bhakti Avyakta Kalatvam Virakta Manyashunyataha Asha Bandha Samudkanta Nama Gana Sadaruchi Asaktir Vishale Stale. Attraction for Krishna is living in a place where Krishna has his pastimes. Anyhow, the first one is bhakti, devotion. Первое качество бхавы — это бхакти, преданность. Bhakti avyakta kalatvam. Авьяртха калатва. Avyakta kalatvam means always engaged in Krishna's service. Все время занят в служении Кришне. Not wasting any time. Не тратит ни минуты времени. Virakta, detachment. Виракта значит не привязан, отречен. From any kind of material enjoyment. От любого материального наслаждения. Bhaktir avyarta kalatvam virakta mana shunyataha, always being devoid of pride. Мана сашуньята — это значит лишен гордости. Ashabanda, hope for obtaining Krishna. И ашабанда значит надежда достичь Кришны. Samudkanta, an eagerness to obtain Krishna. И самуканта — это значит жажда или энтузиазм достичь Кришны. Eagerness. Жажда. And nama gana sudaruchi, an attraction for always chanting the holy names. И также качество намагана садаручих значит все время привязан к повторению святых имен. Asaktir. Бхавати стале. What's that? Асактир бхавати стале. So close. Still.
attraction for living in a place where Krishna has his pastimes. И привязанность к местам игр Кришны. And always liking to hear about Krishna and his pastimes. И все время он желает слушать о играх Кришны. So these are characteristics of an advanced devotee. Это есть характеристики продвинутого преданного. So, if we want to know if we're advanced or not, see if we waste any time. А если мы хотим проверить, кто уже продвинут, мы должны посмотреть, как он тратит свое время. Are we always eager to obtain Krishna? Или он всегда желает достичь Кришны. Are we always hopeful that we'll soon obtain Krishna? Или он надеется, что скоро достигнет его. Do we always have a taste for chanting the holy name? И имеем ли мы вкус к повторению святых имен? Are we attracted to living in a place where Krishna has his pastimes? Или мы привязаны к тем местам, где Кришна производил свои игры? Are we attracted to Krishna's name, form, quality, and pastimes? Или мы привязаны к его формам, играм, именам и качествам? Are we always detached from all material association? И также подразумевается, мы не привязаны к какому-то материальному общению. And do we have the qualities of a devotee? Are we always filled with devotion for Krishna? И мы все время наполнены преданностью Кришне. So these are the qualities that are developed, and the first thing is knowledge. И все эти качества, которые мы можем развивать, и первое из них качество — это знание. There's so much information. Мы имеем много информации. And actually knowledge only has two divisions. И знание имеет только два раздела. Knowledge of the self Знание о себе and knowledge of the supreme self. и знание о высшем «Я». If we know those two things, then we know everything. Если мы знаем эти вещи, то мы знаем все. Also knowledge of how the soul is related to the supreme self. И также знание о том, как душа, она взаимосвязана с высшей душой. That's knowledge. Это и есть So, знание. as much as we know Krishna, Насколько мы знаем Кришну, as much as we know ourselves, до той степени мы знаем себя. as much as we know, at least theoretically, the process of coming in contact with Krishna, И насколько мы знаем теоретический процесс, до той степени мы можем приблизиться к Кришне. that's called knowledge. Это называется знание. But knowledge has to be put into perspective. Но знание должно быть выложено в определенную линию, перспективу. We have to see how Krishna sees things. И мы должны видеть вещи так, как Кришна их видит. Otherwise, we see things through the modes of nature. Иначе мы видим вещи через призму гун материальной природы. Sattva nurupa sarvasha, shraddha bhavati bharata, shradoma yo yam purusho, yo yat shraddha eva saha. This 17th chapter of Bhagavad Gita. В 17 главе Бхагавад-гиты говорится этот текст. Krishna says, according to the modes of material nature we've acquired, В соответствии с теми гунами, которые мы приобрели, one has a particular kind of consciousness. также каждый определяет свое сознание этими гунами. One has a particular conception according to the modes of nature we're under. И каждый имеет свою концепцию в соответствии с той гуной, по которой влиянием он находится. And according to the way we act with that conception, И в соответствии с тем, как мы действуем, также нас влияет определенная концепция. we acquire another set of the modes of nature. И мы приобретаем другой набор гун. So we may think we're seeing what's going on, but actually we're just seeing the modes according to our conditioning of the modes. И мы думаем, что мы что-то видим, но на самом деле мы просто обусловлены тем набором гун, которые действуют на нас. So we have to add something. И мы должны добавить что-то. Just like when we can't see very well, Например, как мы не можем видеть четко что-то, then sometimes we put on glasses и мы иногда одеваем очки, so we can see things more clearly. чтобы мы видели вещи более четко. So we have to put on spiritual glasses. И мы должны одеть духовные очки. So all that knowledge we have to see through it. И все то знание, которое мы имеем, мы должны видеть через него. Ukramantam sitim vapi bunjana vagunanvita vimudanana pashanti jnana chakshusha. The foolish, they cannot understand how the living entity quits his body, Глупцы, они не понимают, как живое существо оставляет тело. nor what kind of body one enjoys under the spell of the modes of material nature. И каждый наслаждается телом в соответствии данным
ему гунами материальной природы. But those whose eyes are trained with knowledge, Но те, чьи глаза одарены знанием, can see everything clearly. они видят очень четко вещи. So Bhagavad Gita is the basis of training, of knowledge. И Бхагавад-гита является базовым знанием, через которое мы можем смотреть на вещи, обладающие знанием. Is that right? Dhyayato vishayam pumsam sangaste shupajayate sangas sanjayate kama kama krodo vijayate krodad bhavati samoha samaha smriti vibramsat smriti bramsat buddhinasho buddhinashat pranashati. Does anyone know the translation for that? Кто-то знает перевод этих стихов? How many know that verse? Кто знает этот стих, поднимите руки. How many are under the spell of that verse? Anyhow, we should learn these verses. Мы должны выучить эти стихи, по крайней мере. Not necessarily the Sanskrit, but at least we should know. Может быть, не обязательно санскрит, но хотя бы мы должны знать перевод. Otherwise, we're just blind. We're just walking around this world blind. Иначе мы просто слепы. Мы пытаемся что-то делать в этом мире, но мы просто ослеплены. We're like a ping-pong ball. Мы как теннисный шарик. The mode of ignorance hits us, whack, and we go flying. И гуны материальной природы бьют нас, и мы летим. And on the other side, there's the mode of passion, and it hits us back. И с другой стороны, We go flying. гуна страсти бьет нас, и мы также летим в другую сторону. So we're like a ping-pong ball. И мы подобны теннисному шарику Under the modes of nature. под влиянием гун природы. So unless we can develop our knowledge, our intelligence, then we're just helpless under the modes of nature. Если мы не разовьем знания о материальной природе, то мы просто беспомощны под влиянием гун материальной природы. Nahi kaschit shenamapi jatu tishtat yakarmakrit karyate yavasha karma sarva prakriti jagunai. That all living entities are He kaschit shenamapi jatu tishtat karmakrit karyate yavashat karma sarva prakriti jarguna. All living entities are forced to act helplessly. И все живые существа, они вынуждены действовать беспомощно, According to the modes of nature. в соответствии с гунами материальной природы. And therefore no one can refrain from doing something, not even for a moment. И никто не может воздержаться от действия даже на мгновение. So we should see through this Bhagavad Gita. И мы должны видеть через Бхагавад-гиту. So Bhagavad Gita tells us how we get into the modes of nature. И Бхагавад-гита рассказывает нам, как выйти из-под влияния гун материальной природы. So the first thing is dhyayato. What does dhyayato mean? И первое слово — это дхьяято. Что это значит? What is dhyana? Что такое дхьяна? What's that? Что это? Meditation. Meditation, contemplation actually. Размышление, созерцание. Dharana, dhyana, samadhi. So contemplation. So everyone's looking around the material world, Все смотрят на этот материальный мир, trying to find something enjoyable. пытаясь найти что-нибудь такое для наслаждения. And if we have enough money, then we can enjoy it. Если мы имеем достаточно денег, то мы можем наслаждаться. So that's called Hiranyakashipu. Это называется Хираньякашипу. There's the big Hiranyakashipu, Там есть большой Хираньякашипу. and we're the little Hiranyakashipu. Мы такие маленькие Хираньякашипу. Hiranya means what? Хиранья значит что в переводе? Gold. That we know. Это мы знаем. This part of philosophy we're familiar with. Эту часть философии мы знаем. And Kashipu, И Кашипу — what's that? бет. Бет. Yes. What was Mishki? What's Mishki mean? Мешки — it's like bag. No, it's Mashki. Mashki. Soft bed. Мягкая. Mashki. Мягкая, soft bed. Мягкая, Мягкая. soft bed. Maka. Yeah, мягкая. Yes, soft bed. Мягкая Gold in a кровать. soft bed. Мы любим наслаждаться Life мягкой is кроватью. good. Жизнь прекрасна.
So that's what everyone's looking around, where is there a soft bed and where there's some gold. И все смотрят вокруг и ищут мягкую кровать и золото. Basically, everyone's interested in money and enjoyment. Каждый практически заинтересован в деньгах и в наслаждениях. Because if you have money, then you can get enjoyment. Если мы получаем деньги, мы можем наслаждаться. You can eat, Можем есть, you can sleep, спать you can mate, и совокупляться, and you can defend, и защищаться, like Hiranyakashipu. подобно Хираньякашипу. So that's called dhyato, looking around. Это называется дхьято, смотреть вокруг. Money, money, sweeter than honey. Деньги, деньги слаще, чем мед. The professional soldier, Профессиональные солдаты, the thief, воры and the merchant, they'll risk their very dear lives just to get some money. и также купцы, торговцы, они считают, что деньги — это лучшее, что можно получить. Because if you have money, then you can get the honey. А если вы получите деньги, вы можете получить также мед. In the Bible, they have something called the golden rule. Golden what? Golden rule. 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 Like rule. Yeah, like law. Okay. В Библии есть золотое правило. Has anyone ever read the Bible? Кто-то читал Библию, может быть? From childhood. Anyone ever hear the golden rule? Кто-то слышал о золотом правиле в Библии? To learn to love thy Lord, thy God, with all thy heart, and with all thy might, and with all thy soul. То есть любить Бога со всей душой, со всем умом, со всем сердцем и так далее. Yes? Слышали это правило? No. We don't know Bhagavad Gita, we don't know Bible. Мы не знаем ничего, ни Бхагавад-гиту, ни Библию. What about Time Magazine? Anyone read Time Magazine? Что насчет журнала Time? Может, кто-то читал эту публикацию? Grimm's Fairy Tales? Или какие-нибудь фантастичные истории? In any case, they say there's a golden rule. И говорят там, что есть золотое правило. Begins with to learn to love God. Как учиться, чтобы любить Бога. To learn to love thy neighbor as thyself. И говорится, что надо учиться любить соседей больше, чем или так же, как себя. But nowadays there's a new golden rule. Но в настоящее время есть новое золотое правило. He who has gold, Тот, кто умеет золото, he rules. тот устанавливает правила. So dhyayatara means we look around the material world, seeing what's enjoyable. И да, это значит смотреть на материальный мир и видеть то, что предназначено для наслаждения. And if we see something we like, И если то, что мы видим что-то, что нам нравится, just like in Harinam we're chanting, например, как мы повторяем, воспеваем святые имена на улице and we Харинам, pass by a pizza parlor. и мы проходим мимо заведения пиццы, Hare Krishna. When is Harinam over? когда же Харинама закончится? So we become attracted to some object. И мы становимся привлеченными объектами чувств. I feel so attached. О, я чувствую такую привязанность. It must be love. Наверное, это любовь. So there's attachment. И есть потом привязанность после этого. And then if we enjoy what we were attached to, Если мы наслаждаемся, то мы привязываемся к we вещам. become greedy. Мы становимся жадными. I need more and more. Я хочу больше, мне нужно больше. 2 pieces. 2 куска. Ice cream. Мороженое. We become greedy. Мы становимся жадными. And after a while our money runs out, И после того, как деньги заканчиваются, or our stomach gets full, или желудок полный, and we get frustrated. мы становимся расстроенными. I want more Я хочу больше. and more. И еще больше. But there's no room. Но нету места. And then if something goes wrong, И потом что-то идет неправильно. then we blame it on everyone else. И мы начинаем осуждать кого-то другого. You're the fault.
Ты на самом деле... I'm a good person. I never do anything wrong. Я никогда не делал ничего неправильно. На самом деле ты виноват во всем. The only time I ever do anything wrong is when I think I'm doing something wrong. Все время, когда я думаю... Can you repeat again? The only time I do anything wrong Любое время, когда я делаю что-то неправильно, is when I think I'm doing something wrong. это то, что я думаю на самом деле неправильно. Otherwise, I always do the right thing. Мне кажется, что я делаю всегда правильные вещи. I'm a nice person. Я очень хорошая личность. Whatever I do is good. Все, что я делаю, очень замечательно. That's called delusion. Это называется заблуждение. Just like two-gun Pete. Like Two-gun Pete. gun pit. Gun, you know, gun. Yeah. Как два пистолета. Yeah, so there was someone called Два gun Pete. His name was Pete. Peter. Это имя как два Пита или? Peter. Питер. Peter with two pistols. Окей. Как Питер с двумя пистолетами, наганами. He was a gangster. Он гангстер. Gangster, yeah. In Chicago in the 1920s. Он гангстер в Чикаго в 20-х годах. And he was famous. И он известен. Because whoever he killed, he always killed with two guns. He wouldn't kill them with just one gun. He would shoot them twice at least. Почему? Потому что кого он убивает, он всегда стреляет с двух наганов. Он убивает их с двух выстрелов. So one day, two-gun Pete. И однажды этот двухпистолетовый Пит was on Lover's Lane, this place where all the cars are parked and Madhurya Rasa is going on. Место, где паркуют машины, и там влюбленные встречаются. With his girlfriend. Со своей девушкой. And one policeman came. И один полицейский подходит. And he shone his flashlight into two-gun Pete's car. He placed his flashlight and he put the light into two-gun Pete's car while Madhurya Rasa was going on. Да, он подходит и направляет свой фонарик на то место, где Пит занимается Мадхурья Расой со своей подружкой. So two-gun Pete took this as a maha aparad. И этот Питер, который с двумя пистолетами, он чувствует, что это маха-апарадха. And he shot the policeman. И он подстреливает полицейского. So, in order to protect, two-gun Pete got out of the car. И чтобы защитить этого Пита с двумя наганами, нужно выйти из машины. In order to protect his reputation. Чтобы защитить свою репутацию. He took the policeman's gun. Он берет полицейского пистолет. And he shot the policeman again. И стреляет, еще раз подстреливает этого полицейского. Unfortunately, к сожалению, the other police didn't understand this lila of two-gun Pete. И другой полицейский не понял этой лилы, этого Пита с двумя пистолетами. And so they chased him. И он начал преследовать его. And he was in a house, and there was a shootout between the police and two-gun Pete. И он догнал его в доме, и началась перестрелка между этим Питом и полицейским. Finally, two-gun Pete realized this is Antya-lila. И в конце концов этот Питер осознал, что это его антилила. So he wrote a note to his mother. И он написал письмо своей маме. Dear Matka. Моя дорогая мама. Mama. Matka? Мата. Mata. That I'm a nice person. Я очень хорошая личность. For some reason, people don't understand me. По каким-то причинам люди не понимают меня. Please take care of my cat. Пожалуйста, позаботься о моей кошке. You're a son. Твой сын. Piti. Пити. So everyone thinks they're a nice person. И каждый думает о себе, что он хорошая личность. Even the most hardened criminal, they think they're nice. И наиболее самый зловещий преступник, он считает, что он хороший. This is called delusion. Это называется заблуждение. And from delusion comes forgetfulness. И из заблуждения приходит забвение. We forget we're a spiritual being.
Мы забываем, что мы духовные живые существа. We forget we're servants of Krishna. И мы забываем о служении Кришне. And we have this lapse of memory. И мы имеем такой недостаток памяти. And without memory, we can't have spiritual intelligence. А без памяти мы потеряем свой духовный интеллект. And therefore, we definitely fall deeper into the modes of nature. И поэтому мы погружаемся более глубже в гуны материальной природы. So somewhere we have to stop the cycle. И как-то так или иначе мы должны остановить этот цикл. But we have to know what the cycle is. Но мы должны понять этот цикл сами, в первую очередь. Krishna didn't write Bhagavad Gita because he was hoping to sell the book. Кришна не собирался писать эту Бхагавад-гиту для того, чтобы продавать эти книги. He could have spoken Bhagavad Gita in one sentence, two sentences. Кришна мог бы сказать Бхагавад-гиту в 2 предложения. Manmana bhava madbhakto and sarva dharma parityajya. He could have had those 2 verses in Bhagavad Gita. Он мог бы иметь только эти 2 стиха в Бхагавад-гите. And he would have sold billions of Bhagavad Gitas. И он мог бы продать миллионы Бхагавад-гит 1 griva Bhagavad Gita. за 1 гривну. But 700 verses in Bhagavad Gita. Но на самом деле в Бхагавад-гите 700 стихов, So we could develop some spiritual vision. чтобы мы развили наше духовное видение. But we won't have intelligence unless we have memory. Но мы не можем развить свой интеллект до тех пор, пока мы не имеем памяти. As long as we're not remembering what Krishna says, До тех пор, пока мы не помним то, что сказал Кришна, then our intelligence won't be stable. наш интеллект не будет стабилен. And unless we develop a spiritual perspective, И кроме как, если мы не разовьем духовное видение, точку зрения, then we won't be able to get free from our delusion. мы не избавимся никогда от нашего заблуждения. And as long as we're frustrated by thinking that the material world doesn't go the way I'd like it to, И до тех пор, пока мы расстроены тем, что материальный мир не действует так, как нам это нравится, our perspective will be false. и наше видение, точка зрения будет ложной. And as long as we don't get free from lust, from material desire, И до тех пор, пока мы не освободимся от материальных желаний, от вожделения, we can't get free from frustration мы не можем избавиться от расстройства, Or delusion. разочарования или заблуждения, or forgetfulness или забвения, or lack of spiritual knowledge or intelligence. или недостатка духовного знания или интеллекта. And as long as we keep on contemplating the objects of the senses for thinking about enjoying them, И до тех пор, пока мы будем медитировать, созерцать объекты чувств для наслаждения, it's not possible to make any spiritual advancement. невозможно совершать никакой духовный прогресс. We can have all the theoretical knowledge, Мы получим, может, все теоретическое знание, just like a vulture как, например, гриф. goes very high in the sky. Он взлетает очень высоко в небо, But the business of the vulture is to find a dead body on the ground. но его первоочередное дело — это найти мертвое тело на земле. So we may have so much knowledge, but unless it's backed up by character, Мы можем иметь много духовного знания, но если это не подстраховано характером, unless the knowledge leads to deep spiritual humility, и если это знание не ведет к глубокому духовному смирению, by the realization of how wonderful Krishna and his devotees are, и реализации то, что Кришна очень прекрасный, его преданный, настолько замечательный. then just knowledge simply leads to pride И это таково рода знание, оно ведет только к гордости and arrogance. и высокомерию. Who's an example in the Srimad Bhagavatam of someone who became very proud due to his knowledge? Кто является примером Шримад Бхагаватам, тот, который олицетворял это качество высокомерия и гордости? Дакша. Daksha, yes, Daksha was proud. Дакша. Он был горд. I am the head of the universe. Я управляющий Вселенной. Even Lord Shiva is my son-in-law. Даже мой Господь Шива, он является He should зятем. respect me. Он должен выражать мне почтение. Who else? Кто еще? Who? Дурваса Муни? Durvasa Muni, yes. Who is this king? How dare he drink water first before I do?
Он говорил, кто посмел пить воду перед тем, как я попью воду? Who else? Кто это был? Кто еще? Да, кто еще спрашивает, помимо вас? Hiranyakashipu. Хираньякашипу. Yes, he was definitely proud. Он определенно был горд. Who is your God, Prahlad? Who is your Он God? спрашивает, кто твой Бог, Прахлада? I am God. Я есть Бог, на самом деле. When Prahlad Maharaj said, when Hiranyakashipu asked Prahlad, what's the best thing you've learned in school? И он спросил Прахладу, что же ты выучил в школе? Tatsada manye surya varya dehinam. Prahlad Maharaj said, the best thing I've learned in school, my dear father, Лучшее то, что я выучил в школе, мой дорогой отец, is that you're a number one fool. это то, что ты глупец номер один. Anyone else? Кто-то еще был там? Yeah. Индра. Indra. Yes. He thought he was, who is this little boy, this Он думал, кто этот coward маленький boy? мальчик, этот Why пастух? doesn't he respect the demigods? Почему не выражает почтение полубогам? Who did Balaram kill? Кого убил Баларам? Because of his arrogance, За его высокомерие, lack of culture. отсутствие культуры. Рамахаршан. Ramaharshan, yes, Ramaharshan. So, knowledge without character leads to arrogance and false prestige. Знание без смирения ведет к высокомерию и ложному престижу. So that knowledge should be put in perspective. И мы должны уложить свое знание в определенную перспективу. It's hard to be proud when you know you're only 1/10,000th the size of the tip of hair in size. Очень сложно быть высокомерным, гордым, если мы знаем, что мы являемся по размеру 1/10 кончика волоса. Oh, you're only 1/10,000th the size of the tip of hair in size. Ты только мельчайшая частица 1/10. But I'm 2/10,000th the size of the tip of hair in size. Но я 2 раза по 1/10 кончика волоса. I'm twice as big as you are. Я в 2 раза больше, чем ты. So we have to have see how Krishna sees things. И мы должны видеть вещи так, как видит Кришна их. The first time Prabhupada took an airplane, Первый раз, когда Прабхупада летел на самолете, he writes in the teachings of Lord Chaitanya. он пишет это в учении Господа Чайтаньи. Then when he was in the airplane, he looked down, he saw all these houses, they looked like little matchboxes. И он посмотрел вверх, и он видел, что все эти домики, они подобны спичным коробкам. So he said, from Krishna's point of view, how does he see everything? Это то, как видит Кришна, как с его точки зрения открывается видение. Even the demigods, they see the people on this planet in Kali Yuga, they're amazed. Like, The demigods, полубоги видят людей тоже маленькими, такими ничтожными. they see the people on this planet Они видят людей на этой планете, and they're amazed и они просто удивлены. that their life is so short, so insignificant, Ихняя жизнь такая короткая и такая незначительная. and yet they're taking themselves so seriously. И они не принимают вещи серьезно. They live for millions of times longer than we do. Они живут в миллион раз меньше, чем мы. Like Lord Brahma lives for 311 trillion, 40 billion of our years. Например, как Господь Брахма, он живет долгую жизнь 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. And he thinks he's going to die soon. И он думает, что он скоро умрет. And we think we're going to live forever Но мы, наоборот, мы думаем, что мы будем in жить this вечно body. в этом теле. So we have to see things from Krishna's point of view. И мы должны видеть вещи с точки зрения Кришны. And then we have to see how everything is interrelated and interacting. И затем мы должны видеть, как эти все вещи взаимодействуют между собой. Not only the broad overall point of view, but also the details. Не только в широком смысле слова, но также в деталях. So we know how to apply the philosophy in a practical way.
И мы должны учиться, как применять философию практическим путем. And then we have to see what's important and what's not important. И мы должны видеть то, что применимо, и то, что неприменимо. We may think we're accomplishing so many wonderful things. И мы можем думать, что мы достигли так много разных хороших вещей. But if at the end we see Yamaraj, Но в конце концов мы увидим Ямараджа. just like, yes, there are people doing amazing things in this world. Некоторые люди делают удивительные вещи в этом мире. But we have to understand what's the priority of doing things. Но мы должны понять, что... Priority. Мы должны понять, в чем приоритет выполняемых тех вещей, которые мы делаем. Just like devotee may think, I'm going to become an Olympic champion. Например, кто-то хочет стать олимпийским чемпионом. That way I'll make Krishna famous. И тогда, я стану известным. So after I become famous, then I'll take Krishna consciousness seriously. Когда я достигну известности, тогда я, может быть, займусь по-серьезному сознанием So Кришны. every day he's practicing swimming. И каждый день он тренируется, он плавает, он хочет достичь чего-то. No time to chant my rounds. Нет времени повторять свои круги. No time to hear Bhagavatam or Bhagavad Gita. Нет времени слушать But I'm going to Бхагаватам. become famous for Krishna. Но я хочу стать известным для Кришны. And then at the time of death, И в момент смерти, Krishna turns him into a fish. в момент смерти Кришна превращает его в рыбу. He's practiced his whole life to become a fish, so Krishna fulfills his desire. То есть он практиковал всю жизнь, как стать рыбой, и Кришна исполнил его желание. Maybe he gets a chance to swim with Matsya. Может быть, он получит шанс плавать. Matsya avatar. С Матси. So now he can swim with Matsya avatar. Может быть, он поплавает теперь с Матси аватарой. So we should know what our priority is. И мы должны знать, в чем наши приоритеты. We're going to accomplish wonderful things, even in devotional service, but we don't become Krishna conscious, then we're wasting our time. И если мы даже достигнем много замечательных вещей в сознании Кришны, но если мы не развьем свое сознание Кришны, то мы просто тратим время попусту. And if we actually gain real knowledge, И мы должны получить реальное, настоящее we can знание. actually see through the eyes of Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. И мы должны видеть глазами Бхагавад-гиты и Бхагаватам. We know what to do to actually please Krishna. И мы должны знать, как удовлетворить Кришну. Krishna reciprocates and enlightens us from within. И Кришна, Он взаимодействует и просветляет нас изнутри. And we can actually see what's being said in Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. И мы должны видеть то, что сказано в Бхагавад-гите и в Бхагаватам. And we're always feeling Krishna's presence. И мы должны чувствовать присутствие Кришны. Then we become convinced that this philosophy is real, it's reality. И мы тем самым будем убеждены, что эта философия, она реальная, она работает. It's not just knowledge, it's an experience. Это не только знание, но это также опыт. Then we can become very expert И затем мы станем искусными в этом, at performance of devotional service. в исполнении преданного служения. We can do our service with transcendental expertise and discrimination. Мы сможем совершать свое преданное служение с трансцендентным профессионализмом и воодушевлением, энтузиазмом. No. Transcendental expertise and discrimination. И развлечением. And then our quality of a pure devotee, to become a pure devotee, will manifest itself fully. И тогда качества преданного, чистого преданного, они проявятся в полной мере. A pure devotee, Prabhupada says, is an experienced devotee. И Прабхупада говорит, что чистый преданный — это тот, кто опытный преданный. So we want knowledge, И мы хотим знания, but we should spend the time to put it into a certain perspective, to understand it thoroughly. и мы должны уложить это знание в определенную перспективу, понять его полностью, совершенно. It's not enough to know that we're spiritual beings. It's required that we know how to act as a spiritual being. Мы должны понимать не только, что мы духовные существа, но мы должны понимать, как действовать в этом случае. It's not enough to know that Krishna is God. Недостаточно знать, что Кришна — Бог, We should know how to act towards Krishna, но мы должны также знать, как действовать в этом отношении, so we can realize how He is God, чтобы мы осознали, что Он есть Бог, how He is the supreme attractive person. то, что Он есть высшая и привлекательная, самая So привлекательная knowledge личность. is not enough, Знания недостаточно, nor is simply scriptural study enough. и изучение Писаний тоже недостаточно.
it requires a complete investment in it to gain transcendental experience. Требуется полная инвестиция трансцендентного опыта. We should study the scripture, Мы должны изучать but we should Писание also worship Krishna и in our поклоняться Кришне sadhana. в нашей садхане. We should associate with the devotees with the loving exchanges. И также общаться с преданными в любовном обмене. We should become the servant of Krishna's servants. И мы должны стать слуги Кришны. We should engage in missions, Мы должны быть заняты в in миссии ministry. также. We should offer our energies, our intelligence, our words, our intelligence, words, and wealth, and our lives in Krishna's service. Мы должны инвестировать все свои возможности, то есть вложить свой интеллект, слова и богатство в распространение We should сознания get a Кришны. full meal of Krishna consciousness. Мы должны получить полную порцию сознания Кришны. Then will actually Krishna will reveal himself to us. И тогда Кришна явит нам себя нам. So there's a lot of things to do. И на самом деле очень много вещей, которые надо достичь. Luckily, we're eternal. К нашей удаче, что мы вечны, But we shouldn't go too slowly, но мы не должны очень медленно это совершать. because there's only 10,000 years left for the Почему? golden age of Kali. Только 10 тысяч лет осталось золотого века в Кали, Югу. So we shouldn't wait around too long. То есть мы не должны ждать чрезмерно долго. Any questions? Может, какие-то вопросы? So what are the 5 stages of developing transcendental maturity? Каковы же 5 ступеней развития трансцендентной зрелости? After knowledge, what comes? После знания что потом идет? That's the 5th one. Это 5. Desire. What's that? Desire. So when we acquire transcendental knowledge, what do we have to do with it? Когда мы получаем духовное знание, что мы должны делать с этим? Action. No, before you act. Перед тем, как действовать. Desire. No. Нет. Memorized. No. Remember. Well, memorize, yes, but what do we have to do with the knowledge? Что мы должны делать со знанием? Change our consciousness. Yes, but how do you change your consciousness? Но как How do вы, we have to see things? как вы должны видеть вещи? Like Krishna sees. Yes, we have to see in the same perspective that Krishna sees things. Мы должны видеть вещи в той же перспективе, как Кришна видит их. We have to take that knowledge and use it to see how Krishna sees. И мы должны взять это знание и использовать таким образом, как Кришна его видит. We have our opinions, Мы имеем свое мнение, and Krishna has his opinion. и Кришна имеет свое мнение. So, do we think Krishna he has his opinion, I have my opinion, and we just don't agree, that's all. И мы можем думать, что Кришна имеет свое мнение, я имею свое мнение, но тем не менее, может, оно как-то не совпадает с нашим, ну что делать? Krishna loves all living entities И Кришна любит всех живых существ. because he's sentimental. Почему? Потому что он сентиментален. But I know who to hate. Ну, я знаю, кого он ненавидит. So do we want to see things through our modes of nature? Или мы хотим видеть вещи через гуны природы, Or do we want to see things as Krishna sees things? или мы хотим видеть вещи, как Кришна их видит. Now Krishna loves everyone, Но Кришна любит каждого, понятно. but then again, he knows who to fight with. Но он знает, с кем сражаться. Paritranaya sarunam vinashaya tradiskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Krishna doesn't simply love everyone. Кришна не просто любит каждого. Oh, here's a nice demon. О, здесь очень хорошая I команда. love everyone. Я люблю всех. Here's a nice flower for the demon. Это хороший цветочек для демона. No, Krishna knows how to deal with the demons. И Кришна также знает, как действовать с демонами. Vinashaya tradiskrita. He kills the demons. Винашая Душкри, там он убивает демонов. Not out of enviousness, Не из-за зависти к ним, but in order to help the demon. но просто им помочь.
and he protects the devotees. И он защищает преданных. So to see things as Krishna sees things doesn't mean to become sentimental. И видеть вещи такими, как видит их Кришна, это не значит быть сентиментальным. It means who to love, Значит, того, кто любит, who to cooperate with, тот, кто умеет сотрудничать, who to give mercy to, кто должен дать милость, and who to avoid. и кого нужно избегать. So we have to see things. Then we're eligible to come to the spiritual platform. И затем мы будем достойны подняться на духовную платформу. It's not going to just happen spontaneously. Но это не может случиться просто так спонтанно. We actually have to remember these words in Bhagavad Gita И мы должны помнить эти слова Бхагавад-гиты and apply them. и применять их. See them, actually see what's being said and apply them. Видеть то, что было сказано, и применять это. We have to stop contemplating the objects of the senses, Мы должны прекратить наше созерцание объектов чувств. and we have to start whoever we meet, we have to think, how can I help this person or this devotee make spiritual advancement? И мы должны думать так, кого бы мы ни встретили, этого преданного или кого угодно, мы должны думать, как же мы можем помочь им в их духовном продвижении. That's a whole different perspective when we're dealing with someone. Это абсолютно другая перспектива с тем, что мы имеем дело. If we're not thinking about how I can help them make spiritual advancement, И я не думаю, как я помогу им в их духовном продвижении. then we think, what can this person give me? Но тогда мы будем думать, а что же эта личность может дать мне? What is this person trying to get from me? И то, что эта личность пытается получить от меня. It's a whole different perspective. То есть это совсем другая точка зрения. And from that perspective, when it's applied properly, then Krishna reveals himself. И если мы правильно применяем видение вещей, то тогда Кришна является. We come under the spiritual energy. И мы приходим под влияние духовной энергии. And things are illuminated like the sun lights up the daytime. И тогда вещи, они начинают освещаться, подобно солнцу, которое освещает So our дневное время. values, our convictions, Наши ценности, наша убежденность, they change. они все меняются. And then we try to develop the skill of loving exchanges with Krishna and his devotees. И мы пытаемся развивать искусство любовных взаимоотношений с Кришной и с его преданными. We become skillful at helping innocent people become Krishna conscious. Мы становимся искусными так в помощи тем, кто невинный, и привести к сознанию Кришны. And we become skillful at avoiding the atheists И мы также становимся искусными в том, как избежать or атеистов even defeating their arguments. или разбить их аргументы. Then we can actually be fixed in Krishna consciousness. И тогда мы можем быть более стабильны в сознании Кришны. And by being fixed in Krishna consciousness, naturally all the good qualities that we have will be manifested. И если мы расположены в сознании Кришны, то все хорошие качества будут правильны. Naturally we'll always be engaged in Krishna's service. И тогда мы, естественно, будем заняты в служении Naturally Кришне. we'll become detached from material things. И, естественно, мы будем отречены от каких-то материальных We'll вещей. become anxious to obtain Krishna. И мы станем жадны в We'll достижении be hopeful Кришны. of obtaining Krishna. И у нас появится надежда его достичь. We'll have a taste for chanting the holy names И у нас проявится вкус к повторению святых and living in a имен. place where Krishna has his pastimes И желание жить в местах, где Кришна проводил свои игры. and attached to Krishna's name, form, quality, and activities. И привязанность к именам Кришны, формам, качествам и деятельности. Okay. Spasiba. Srila Prabhupada ki jai. Samaveda Bhaktivinoda ki jai. Gaur Premanande. Haribol. Его святейшество Прахладананда Свами Махарадж ки джай. So thank you for your association. Спасибо вам всем за общение. We hope that I said something that may be some value, Я надеюсь, что я сказал что-то такое ценное для вас. that helps you in your path back to Krishna. И это поможет вам продолжать ваш путь к Кришне. And we look forward to seeing you again sometime. И надеемся, что мы вас увидим снова через время. Hare Krishna. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki jai. Samaveda Bhaktivinoda ki jai. Gaur Premanande. Hari Haribol.